Session number 5 on the rule of law. The topics that will be discussed this afternoon are democratic lawmaking, independence of the judiciary, and the right to fair trial. Key OSCE commitments related to democratic lawmaking provide that legislation should be adopted at the end of a public procedure through open and transparent legislative processes. Good laws not only meet standard on paper, but rather address the concerns that led to their preparation and adoption and will thus be widely applied. A well-made law that is prepared and adopted after a proper impact assessment and meaningful, timely, and coordinated consultations with all relevant stakeholders, including civil society, has good chances of being effectively implemented. An independent judiciary is at the heart of any democratic society governed by the rule of law. This is why ensuring the independence and accountability of judges is essential for translating the concepts of separation of power and checks and balances into practice. Only independent and impartial judges can be guarantors of fair trial and effective remedies for victims of human rights violations. When states attempt to put the principle of judicial independence into practice, then questions come like who selects and who appoints judges, how are they being held to profession standards, and how to ensure disciplinary accountability of judges. How can democratic legitimacy and professionalism be ensured without exercising control over the judiciary and affecting the outcome of individual cases? Most states struggle with these questions, even where there is a high degree of judicial self-governance. OSCE commitments also recognize the right to a fair trial as an essential guarantee for the delivery of justice to individual citizens. This includes a fair and public hearing by independent and impartial tribunal established by law. Court proceedings must respect the principle of equality of arms, and state authorities should provide access to independent, competent, and effective legal assistance. The right to a fair trial is particularly relevant in the context of criminal proceedings, which put defendants in a vulnerable position. A number of criminal justice reform initiatives in the OSCE area have resulted in a shift to more adversarial models of criminal justice, away from inquisitorial models. Such transitions pose concrete challenges to those participating states. Since 2013, upon invitation by the Georgian authorities, ODIHR is engaged in monitoring ongoing criminal proceedings in Georgia involving former government officials. This is an example where trial monitoring is a valuable tool to objectively assess the respect of international fair trial standards and enables OSCE field operations and ODIHR to provide concrete recommendations to participating states that aim to assist them in ongoing justice reform processes. These are generally the topics that will be covered by our introducer today and later on discussed by participants. Let me present you the introducer, Mr. Nicola Esanu, who currently serves as Deputy Minister of Justice of the Republic of Moldova. In 1993, Mr. Esanu graduated from the Law Faculty of Moldova State University and became a lecturer of the Civil Law Chair of the same faculty. From August 2004 till November 2009, he was Deputy Minister of Justice and is holding the same position again since July last year. Since March 2005, Mr. Esanu is a member of the European Commission for Democracy Through Law, the Venice Commission of the Council of Europe. And to help us during this afternoon working session, we have the assistance of our moderator, Ms. Olga Shepeleva, who is a senior legal officer at the Global Network for Public Interest Law, PILNET, Moscow office. This is an international NGO active in the field of human rights and rule of law, which liaises with local partners to develop institutions essential to promote and ensure the respect of human rights. Within PILNET, she researches on international best practices for organizing and managing free legal aid programs and advocates for the establishment of such programs throughout the Russian Federation. Before joining PILNET, Ms. Shepeleva worked for various Russian civil society organizations on monitoring the work of law enforcement authorities, penitentiary institutions, and the judiciary.
She has extensive experience on strategic litigation before the European Court for Human Rights, mostly in torture-related cases, and provided advice on litigation strategies to all NGOs. She's authored and contributed to a number of publications related to legal aid and fair trial standards. So now I hand over to our moderator, Ms. Olga Shepeleva. Please, the floor is yours. Thank you. I'd like to remind that those who would like to take part in the discussion on the session, that you still have an opportunity to sign up for the list of speakers. Now I would like to give the floor to Mr. Nikolai Eschano, our introducer. Thank you, Chairman. Ladies and gentlemen, good afternoon. For me, it's a great honor to introduce in front of you 3 topics which will be the object of our discussion today: democratic lawmaking, independence of the judiciary, right to a fair trial, are indispensable elements of the rule of law. As mentioned, the Venice Commission, in its report on the rule of law, adopted in March 2011, it seems that a consensus can now be found for necessary substantial elements of the rule of law, and these are legality, including a transparent, accountable, and democratic process for enacting the law; legal certainty, prohibition of arbitrariness, access to justice before independent and impartial courts, including judicial review of administrative acts, respect for human rights, and non-discrimination and equality before the law. As concerning democratic law-making process from the very beginning, I want to point that, in my opinion, this element is underestimated, as this is a basis for ensuring the respect to other elements of the rule of law, because if the law are not made in proper way, it's difficult to speak about the independence of judiciary or the proper functioning of the judiciary in applying in practice the law. The necessity to ensure transparent, accountable, and democratic process for enacting law is stressed in a large number of OSCE documents. For example, paragraph 5.8 of the document of Copenhagen meeting provide that among those elements of justice that are essential to the full expression of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of human beings is the legislation adopted at the end of a public procedure and regulations that will be published, that being the condition of their applicability. Those texts will be accessible to everyone. In paragraph 18.1 of the document of Moscow meeting, participating states recall their commitments to ensure that the legislation will be formulated and adopted as a result of an open process reflecting the will of the people, either directly or through their elected representatives. Such an open process requires that legislative process start not with the preparation of the draft law, as is so often the case, but with an analysis of the proposed policy involving consultations and discussions with relevant stockholders and the wider public on the need and purpose of preparing a law, combined with an assessment of the potential impact of the legislation. The process of consultations and discussions must continue at all stages during the law drafting and adoption process, and must ensure that not only persons affected by a law or those who will implement it, but all interested persons can participate at the lawmaking process. The draft law must be accompanied by documents which will reflect the process of consultation and discussions,
Eventually, this can be done in explanatory note, but the better solution is to have separate documents which will reflect the proposal of other persons and state bodies with comment of the authors of the drafts. The rejections of the proposals must be reasoned. The process of drafting must be organized in a manner which will ensure the higher quality of the drafts. There is possible to have centralized or decentralized drafting system, but both have advantages and disadvantages. Therefore, the choice is a difficult one. The legislation is more and more often drafted on the basis of the pre-established work plans, which allow, at least in theory, organization of the drafting process so as to ensure the higher quality of the drafts and effective participation of interested parties at all stages of this process. But this goal can be achieved only if realistic deadlines are provided. Unfortunately, the political agenda or the deadlines imposed by international instruments often urge for the adoption of new legislation in rather short terms, and work plans provides little time for preparation of drafts and for discussions. Therefore, key questions and criticism cannot be raised before the adoption. As a consequence, due to a lack of awareness of both individuals and public bodies, the law often remains unimplemented or implemented properly. This leads to new amendments, which usually are considered urgent, and the vicious drafting process is repeated. And can give an example. It's maybe not the best solution to criticize my own country, but I want to put that in 20 years, we, in the field of insolvency, adopted 4 laws. First was adopted in January 2092, was replaced by the law from 96, which was replaced by the law on insolvency from 2001, which was amended 20 times, and finally was replaced by the law on insolvency from 2012. Another element is the accessibility of the text of the law. The states must ensure not only the publication of the law and amendments of the law, but also have the obligation to introduce amendments into the actual text of the law and to grant access to everyone to consolidated versions of the law. The lack of access to consolidated versions of laws, which seem to be widespread in some OSCE countries, lead to situations where even legally trained persons with difficulties can determine which version is applicable. It is important to stress that the consolidated versions must be made accessible by the public authorities free of charge. The independence of the judiciary is essential for the functioning of the judiciary and ensuring that every individual has the right to a remedy before a court that is impartial and independent. OSCE states repeatedly recognize its importance since Copenhagen 1990 and committed themselves to implement relevant international standards and to ensure that the independence of the judiciary is guaranteed and respected in practice. At European level, the right to an independent and impartial tribunal is first of all guaranteed by Article 6 of the European Convention of Human Rights. Apart from the European Convention of Human Rights, the most authoritative text on the independence of the judiciary at the European level is the 2010 recommendation of the Committee of Ministers on Judges, Independence, Efficiency, and Responsibilities. Also, here can be make reference to the Kiev recommendations on judicial independence in Eastern Europe, South Caucasus,
and Central Asia. The purpose of independence is to guarantee every person the fundamental right to have their case decided in a fair trial on legal grounds only and without any improper influence. The independence of judges is not a prerogative or privilege granted in judges' own interest, but in the interest of the rule of law and of persons seeking and expecting impartial justice. The independence of the judiciary, of judicial independence must be provided by law, preferably by constitution. In opinion of the Venice Commission, the basic principles ensuring the independence of the judiciary should be set in the constitution on equivalent texts. As a independent body which ensures the independence of the judiciary, the Venice Commission recommends to establish a judicial council, which will have decisive influence on decision and on the appointment and career of judges. Owing to the richness of legal culture in Europe, which is precious and should be safeguarded, there is not a single model which applies to all countries. While respecting this variety of legal system, the Venice Commission recommends that states which have not yet done so consider the establishment of an independent judicial council or similar body. In all cases, the council should have a pluralistic composition with a substantial part, if not majority, the judges of members being judges. With the exceptions of ex officio members, these judges should be selected or elected or appointed by their peers. Appointment, a promotion of judges is another element of the judicial independence, and all decisions concerning the professional career of judges should be based on objective criteria, and the selection and career of judges should be based on merit, having regard to qualifications, integrity, ability, and efficiency. It must be done by an independent body. While independence of judges is vital, it is also acknowledged that there need to be systems for holding judges accountable in order to ensure their democratic legitimacy and public trust in the judiciary. Judges who are appointed or elected shall have guaranteed tenure until a mandatory retirement age or the expiry of the term of office. The Venice Commission considers that setting probationary periods can undermine the independence of judges, since they might feel under pressure to decide cases in a particular way, and strongly recommends that ordinary judges be appointed permanently until retirement. Probationary periods for judges in office are problematic from the point of view on independence of judiciary. When speaking about judicial independence, it is necessary to take into consideration that there it's also a problem of internal independence of the judiciary. This issue has received less attention in international text than the issue of external independence. It seems, however, no less important. In several constitutions, it is stated that judges are subject only to the law. This principle protects judges, first of all, against undue external influence. It is, however, also applicable within the judiciary. A hierarchical organization of the judiciary in the sense of subordination of judges to the court presidents or to higher instances in their judicial decisions making activity would be a clear violation of this principle. The problem of allocation of cases and the right to lawful judges is also
one of the elements to be considered when speaking about independence of judiciary. The issue of internal independence arises not only between judges of the lower and of the higher courts, but also between the president or presidium of a court and the other judges of the same court, as well as among its judges. That the order in which the individual judge or panel of judges is fixed in advance, meaning that it is based on general objective principle, is essential. It is desirable to indicate clear where the ultimate responsibility for proper case allocation is being placed. It is in order to enhance impartiality and independence of the judiciary, it is highly recommended that a order in which judges deal with the cases be determined on the basis of general criteria. This can be done, for example, on the basis of alphabetical order, on the basis of computerized system, on the basis of objective criteria such as categories of cases. Not less important is the problem of accountability of judiciary. Accountability mechanisms for legal professionals was the main topic of the 2014 annual report of the United Nations Special Rapporteur on the independence of the judges and lawyers, who emphasized that judicial accountability and judicial independence are two essential elements of an independent, impartial, and efficient justice system, and that, as a consequence, states should undertake efforts to develop and adopt international standards for judicial accountability to guide the enactment of domestic legislation, establishing a comprehensive system of judicial accountability which is effective, objective, transparent, and respect judicial independence. An individual judge can be held accountable from the disciplinary, civil, criminal, and administrative liability point of view. When not exercising judicial function, judges are liable under civil, criminal, and administrative law in the same way as any other citizen. When speaking about disciplinary liability of judges, there is necessary to establish a mechanism which will ensure that the mechanism of disciplinary liability is not used in order to put pressure on judges and to undermine their independence. Therefore, it's necessary to take in consideration the next elements. Necessity to have an independent body in which an important part, if not majority, will be the judges. The law must provide clear grounds for disciplinary responsibility. The procedure must be fair and transparent, and to ensure the right of the judge to present the explanation, to be assisted by a lawyer, and the right to have disciplinary decision reviewed by a court. Sanctions imposed on the judges should be proportional. When speaking about civil liability, the judges must have immunity from civil liability. Only the state may seek to establish the civil liability of judge through court action in the event that it has had to award compensation. When speaking about criminal liability, when not sitting in the judge capacity, the judges must be responsible like any citizen. There are some mechanisms of immunity of judges, but in opinion of the Venice Commission, the judges can have immunity, but only functional immunity. Speaking about right to a fair trial, I will mention that this is a fundamental right guaranteed by a lot of international documents, and especially Article 6 of European Convention
of human rights. This right comprises a large number of elements, including the right to be heard by a competent, independent, and impartial tribunal, the right to a public hearing, the right to counsel, the right to be heard within a reasonable time, the right to interpretation. More important particularities exist under criminal and civil limb. Therefore, I will limit my presentation to only few elements which will be presented mostly under the criminal limb. The right to defend oneself in persons or through legal assistance, the right of everyone charged with a criminal offense to be effectively defended by a lawyer is one of the fundamental elements of fair trial. The right of an accused to participate effectively in a criminal trial includes, in general, not only the right to be present, but also the right to receive legal assistance and to be defended by counsel of his own choice. The national courts may override this person's choice, but only in cases when there are relevant and sufficient grounds for holding that this is necessary in the interest of justice. Subject to two conditions, the accused persons has the right to legal aid. First, the accused must show that he or she lacks sufficient means to pay for legal assistance. He or she need not, however, do so beyond all doubt. It is sufficient that indication to the contrary can be established. Second, the states are under the obligation to provide legal aid only where the interest of justice so require. This is to be judged by taking account of the facts of the case as a whole, including not only the situation at the time the decision on the application for legal aid is adopted, but also that at the time when the national court decides on the merit of the case. The equality of arms is an inherent feature of a fair trial, and it requires that each party to be given a reasonable opportunity to present his case under conditions that do not place him at a substantial disadvantage vis-à-vis his opponent. Equality of arms requires that a fair balance be struck between the parties and applies equally to criminal and civil cases. Before an accused can be convicted, all evidence against him must be normally be produced in his presence at a public hearing. Exceptions to these principles are possible, but must not infringe the right of the defense, which, as a rule, requires that the accused should be given an adequate and proper opportunity to challenge any and question a witness against him, either when that witness makes his statement or at a later stage of proceedings. There are two requirements which follow from the above general principle. First, there must be a good reason for the non-attendance of a witness. Second, on a conviction is based solely or to a decisive degree on depositions that have been made by a person whom the accused has had no opportunity to examine or to have examined, whether during the investigation or at the trial, the rights of the defense may be restricted to an extent that is incompatible with the guarantees provided by Article 6 of the European Convention. Having regard to the place that the right to a fair trial holds in a democratic society, any measures restricting the rights of the defense should be strictly necessary. If a less restrictive measure can suffice, then that measure should be applied. Thank you. Thank you. I'd like to remind you that there is a last chance to enter your name in the list of speakers. We will close the list of speakers in a minute. To the moment, we have
37 speakers in our list, which means that each speaker will have 3 minutes for the comments. I'm kindly ask the speakers to observe the time limits and to introduce themselves in the beginning of their comments. Also, we kindly ask the speakers to refrain from reading prepared statements. If you have a written statement, you are invited to submit them to the documentation desk, which will ensure its distribution. So the floor is now given to the Netherlands on behalf of the European Union. The next speaker will be Open Dialogue Foundation. Thank you, Madam Moderator. I'm honored to speak on behalf of the European Union, and the statement is also on behalf of Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Norway, San Marino, and Ukraine. The European Union attaches great importance to the rule of law, democratic lawmaking, independence of judiciary, right to a fair trial. Before I make my statement, I would like to make the following recommendations on behalf of the European Union. A mentality within all state and government institutions to obey the law, similar to what is demanded of every citizen, should be promoted. Keeping in mind that according to the Copenhagen document of 1990, democracy is an inherent element of the rule of law, we have to ensure that the OSCE, together with the EU, elaborates appropriate tools of cooperation to ensure the best possible exchange of knowledge, competence and practice. Participating states should respect the separation of powers, in particular, although not limited to, the separation between judicial power and executive power. Lawmaking processes should be as inclusive as possible, and legislation should be made accessible to all citizens. Legal conflict resolution mechanisms should be accessible to all citizens, in particular, but not limited to, mechanisms to challenge government decisions. The right to a fair trial should be guaranteed. Madam Moderator, participants, the European Union is a union of values and a community of law. Respect for the rule of law is an essential condition for peace and stability in the consolidation and support of democracy, human rights, and the fight against impunity. The rule of law implies respect of the law by all, in particular by public authorities. An effective, impartial, and independent judiciary is of paramount importance for ensuring the rule of law and guaranteeing the right to a fair trial. Independence of the judiciary is essential, a prerequisite to the establishment of the rule of law. The 2012 United Nations General Assembly resolution on the rule of law at the national and international levels similarly recognizes that all persons, institutions, and entities, public and private, including the state itself, are accountable to just, fair, and equitable laws and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. The European Union calls upon all participating states to meet international standards and OSCE commitments and to guarantee that judiciaries are free from any attempts to influence their findings, including by government officials or those who exercise political power. All participating states should respect the separation of powers. The EU supports the development of codes of conduct in parliaments to improve transparency and accountability. The EU encourages participating states to improve the quality of the legislation, to improve access to the legislative process, and to make all legislation accessible to its citizens. Lawmakers in all participating states must ensure that lawmaking is an inclusive process involving broad layers of society. Laws should be clear, consistent, and adequately made public. Rule of law is a responsibility of all, including the European Union and its member states. We, as EU member states, are by no means flawless ourselves and are
constantly trying to make new achievement in the fields of rule of law. We are open for dialogue and criticism on this important topic. The EU considers it important to be a partner in efforts to strengthen the rule of law and cooperate on this with others. The EU fully supports the technical assistance provided by ODIHR in the rule of law area as a means of assisting states to comply with the numerous OSCE commitments regarding independence of the judiciary and legal practitioner, as the impartiality of the public judicial service. Furthermore, the EU fully supports the trial monitoring activities by ODIHR, since the presence of outside observers encourages compliance. ODIHR's methodology is clear and consistent, which guarantees impartiality and objectivity. We also support ODIHR's work to promote democratic lawmaking. ODIHR's an analysis of national legislation, often together with the Council of Europe's Venice Commission, provides valuable assistance that can benefit all states, including those in the EU. Thank you. Thank you. Now the list of speakers is closed. Next speaker is Open Dialogue Foundation, followed by the United States of America. Thank you, Madam Moderator. On behalf of the Open Dialogue Foundation, I would like to highlight a few issues related to the practice of the misuse of the Interpol system by the countries of the former USSR. As an NGO dealing daily with the cases of attempts of extraditions of persons related to the political opposition via the Interpol, we note that the authoritarian countries, particularly, or the former USSR, particularly Russia, Kazakhstan, Ukraine, also Belarus, find this way of acting both effective and free of political costs. They find Interpol to be a useful tool to skip the Western principles of transparency and fair trials, and to extend their law standards in this regard to the EU. This is possible thanks to the automatism of launching extradition procedures and the principle of non-investigating the merits of the cases by the courts of the country where a person is arrested, may it be Italy or Spain. Countries like Russia or Kazakhstan take advantage of these circumstances to effectively deprive a political refugee of right to defense. Also, thanks to close cooperation between Kazakhstan, Russia and Ukraine, based on the provisions of the Minsk Agreement, they use another tool of masking real political nature of the international arrest warrants put in the form of the Interpol red notices. For example, when a Kazakh dissident is being arrested in France, it is Russia and Ukraine who issue international extradition requests. By this way, the image of the criminal and not political nature of the case is being boosted, and the informal political pressures from, say, Kazakhstan may pass by unnoticed, especially as the general public and the media in the Western Europe are not familiar with this part of the world. Also, a host country like France is being given an excuse for extraditing a person to a third country, may it be Ukraine, no matter that in fact, after all, he or she would be transferred to his motherland, say Kazakhstan, where he would be submitted to an unfair trial, tortures, and all the consequences of being a captured fugitive enemy of the regime. This mechanism is being used increasingly often, and the authoritarian countries of the former USSR seem to use this know-how of this scheme as a handbook to have their political goals achieved. In the recent years, the amounts of red notices published by the Interpol increased dramatically, while the European Union ceased to be a safe haven for political refugees, and this is a very dangerous trend, especially as the Schengen information system is also being used in this regard. Detailed report of 5 cases of this phenomenon are here in report, which is also available outside the room. And let me just finish this intervention with giving 3 short recommendations. The Interpol needs to reform its procedures to give arrested persons effective tools of proving they are not guilty or proving their case is political before they are being extradited to the country where fair trial is impossible. Secondly, the EU needs to rethink
its asylum policies and legal cooperation mechanisms in order to come back to a position of a safe haven for political refugees, which was a tradition of, from after the Second World War. And thirdly, Ukraine should drop the bad practices developed by the Yanukovych team, withdraw extradition requests for Kazakh dissidents, and do not respond to call for cooperation from Kazakhstan and other countries in this regard. Thank you very much. Thank you. I'd like to remind that the member state delegations have a right to reply, and the time in the end of a session will be reserved for this purpose. The delegations who would like to exercise this right, please identify your intent. The floor is given to the representative of United States of America, followed by Albania. Thank you very much, moderator. I hope I can do this in the time allotted. I do represent 50 states, so and there are too many states around this table, unfortunately, that are not abiding by the mechanisms and the institutions that have been described by our opening speaker. I refer, of course, to principles of justice, democratic lawmaking, independence of the judiciary, the right to a fair trial and equal treatment under the law, etc. I just visited with the Turkmenistan people who did a side event here, and I must say that I'm appalled to hear a very vivid description of the prison in which the political prisoners of Turkmenistan are being held. I and several members of our delegation and other delegations visited Auschwitz and Birkenau before coming here. And I must say, in the description of this prison in particular, I was reminded of what we saw, and it's very, very depressing. More than 60 persons have disappeared into Turkmenistan's prisons, including our former OSCE colleague, Batyr Berdiev. And I think it's a shame that the government of Turkmenistan has decided to boycott this meeting, because they need to hear this. This is very serious information that we share with one another, and they have not made good, frankly, on their commitments to the OSCE. They did recently allow the OSCE to visit the new women's prison, but they have not allowed anyone to visit the prisons or to answer the questions that families have about people who have disappeared within their prison system. And this is contrary not only to OSCE and UN procedures and principles, it's contrary to Turkmenistan's own laws. It's a serious matter. It's also equally serious to consider what is happening in Azerbaijan. There are at least 98 political prisoners or detainees in Azerbaijan, and tragically several activists who developed this list of prisoners have seen their own names added to it, including Leyla and Arif Yunus, Intigam Aliyev, and Rasul Jafarov. I'm not going to name all of the names that I have in my written statement because of time, but I really hope that everyone will look at this statement, because there are names here, not all the names that should be here, but still, these are very serious cases. We've seen very numerous prosecutions of activists, journalists, Russian politicians since 2012 in the Russian Federation, including the case of an environmental activist, Yevgeny Vichitko. These are serious matters. I would also refer to the government of Belarus, who has also several remaining political prisoners. I visited with Justice Minister of Ukraine in May, and I'm very encouraged by the reforms to their judicial system that they are undertaking. However, they have had serious problems under the Yanukovych administration. Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, and Georgia all have very serious problems that are cited in this written statement, and I hope that it will be read with interest by those countries and by others who care
about OSCE commitments. Thank you very much. Thank you. The next rapporteur is Albania, followed by the Russian Federation. Thank you, Chair. Thank you. Dear ladies and gentlemen, let me thank the OSCE ODIHR for the legislative support given to Albanian Parliament in review or drafting the various pieces of legislation on human rights, but also on the field of rule of law, judiciary reform, electoral reform, or for increasing the transparency and access to media and public to the activity of the Parliament. Coming from lawmaking area, I would like to emphasize the importance of the public consultation for drafting, review existing or draft legislation, and especially the role of NGO and media. The NGO representative in Albania are not here, but I would like to commend their involvement on legislative process or in hearing at Parliament or through addressing their concern about the law and the implementation of the law. Besides the good experience, there is a need for improvement on this process. This is the reason that the Albanian government brought to the Parliament the new law on public consultation, which is under the discussion of the Parliamentary Commission and will be approved very soon. This law will solve most of the concern expressed by OSCE ODIHR on the quality of the process of drafting new legislation or amending the existing one. The law foresees procedure and mechanism for preparing, drafting, consulting, and receiving opinion and comments from various stakeholders and public in general. The law regulates and public debates and roundtables, also collecting various opinion and recommendations of the draft law. Also, the law foresees the obligation of the authority to make public the draft law in an electronic way. In addition to that, last week, Albanian Parliament approved the new law on access to information, which replaced the law on access to official document. As the new law, as it's mentioned in the title, have many new things. The new law foresees the obligation of the public authority, public or private person, to provide information without request and without giving any motive. The law foresees clear procedure to access to information produced or not by the public authority. The law set up a commissioner of the right to information. Also, all the victims have the right to appeal to the court, and they have the right of compensation if they think that their rights have been violated. Coming from academic as well as human rights experience to the lawmaking position at the Parliament, I would like to emphasize the need for capacity building of NGO, media, public administration, and Parliament for using better the opportunity offering by the law on public consultation as well as the law on right to information. OSCE ODIHR and Council of Europe, EU, have a great experience on this area, and I appreciate very much their support, and their support is welcome to the Parliament. Thank you. Thank you for such a practical and detailed presentation. The floor is given to the Russian Federation, followed by Azerbaijan Lawyers Association. Благодарю вас, госпожа председатель. Позвольте начать сегодняшнее заседание, посвященное верховенству права, с того, что в последнее время все больше проявляется тенденция к снижению роли права в общественном сознании и, как следствие, в нашей действительности. Более полная эта тема будет представлена в электронной версии. Сейчас я попробую остановиться только кратко на этой теме. Долгие десятилетия XX века европейцы последовательно выходили на современный демократический путь развития. Созданные высокие международные организации сформулировали единые демократические ориентиры и принципы, к числу которых относятся и принцип верховенства права. При этом одинаково важным является как демократичный законодательный процесс, так и эффективное правоприменение. В связи с этим мы полагаем необходимым сказать сегодня о ситуации в Верховной Раде Украины, где полностью отброшены принципы цивилизованного парламентаризма. Там преследуется инакомыслие, царит атмосфера разнузданной агрессивности по отношению к тем, кто с иной точки зрения оценивает события и факты. Нормой является применение физической силы к выступающему и лишение его слова. Законы принимаются
без проработки наспех и отражают требования лишь группы вооруженных граждан, которые в режиме нескончаемого митинга живут у стен Рады. Яркой иллюстрацией сказанного является принятие закона Украины, позволяющего в упрощенном порядке по формальному поводу снижения первоначальной численности прекращать деятельность депутатских фракций, что немедленно и было реализовано в отношении одной из политических партий. Нам представляется, что позитивную роль для стабилизации на Украине и установления законности мог бы сыграть переход к двухпалатной системе парламента, что позволит более полноценно реализовывать там представительство региональных интересов. Вызывают беспокойство случаи нарушения прав граждан на справедливое судебное рассмотрение их дел в ряде стран. До сих пор не решен вопрос по тюрьмам Гуантанамо, где лишь по подозрению в совершении преступления люди содержатся годами, при этом подвергаясь изощренным пыткам. Проблема затягивания сроков судопроизводства, к сожалению, является общей для ряда государств Европы. Так, в апреле текущего года Европейский суд по правам человека принял решение, в котором признал чрезмерно длительным разбирательство в страховом суде Финляндии более 4 лет, за время которого истец умер, не дождавшись окончания процесса. По Болгарии за последние 5 лет Европейский суд по правам человека зарегистрировал более случаев недопустимого затягивания досудебного производства. В Норвегии за последние 3 года в полиции существенно возросло количество дел, ожидающих более 12 месяцев проведения полицейского расследования или вынесения обвинительного заключения. Из 100 заявлений об изнасиловании в 2011-2013 годах до окончательного расследования дошло только 27. За первые 4 месяца текущего года зарегистрировано около 300 случаев содержания задержанных в тюремных карцерах сроком более 48 часов. Актуальной является проблема независимости суда. Так, по признанию одного из бывших судей Исландии, Гунлейксона, в стране весьма подвержены влиянию общественного мнения и могут выносить решения в зависимости от общественного резонанса и социального положения. В заключение, позвольте выразить надежду на то, что все страны, опирающиеся на демократические ценности, сохранят высокое уважение к закону и осознание того, что закон не только правовая, но и нравственная категория, и значит, ему не может быть альтернативы. Благодарю за внимание. Thank you. The next speaker is the Azerbaijan Lawyers Association, followed by Alliance of Youth Initiatives of Kazakhstan. Спасибо за представленное слово. Основной докладчик еще раз напомнил нам о стандартах нормального законотворческого процесса и независимости судебной системы. Дело в том, что все эти положения с некоторыми отклонениями нашли отражение в законодательстве Азербайджанской Республики. Но, к сожалению, практика не позволяет говорить о том, что практическое применение этих законодательных актов и стандартов соответствует международным стандартам. Дело в том, что в Азербайджане основные законы пишутся в администрации президента, передаются в парламент и там же принимается без всяких обсуждений. К законотворческому процессу не привлекаются специалисты, особенно независимые эксперты, работающие в неправительственных организациях. Независимость судебной системы является одним из главных проблем Азербайджанской Республики. В стране по существу не существует независимой судебной системы. Политические заказы не позволяют судебным органам принимать нормальные решения, соответствующие не только международным стандартам, даже внутреннему законодательству. Как известно, функционирование независимой судебной системы независимо без деятельности нормальной адвокатуры. В стране адвокатура тоже находится в плачевном состоянии. Всего в стране
работает 834 адвоката, по этому показателю Азербайджан занимает одно из самых последних мест во всем мире. Политические заказы, отсутствие независимой судебной системы, неэффективность обжалования судебных решений внутри государства, все это приводит к тому, что в массовом порядке нарушаются права человека, нарушается в основном право на справедливый суд, защита права собственности по существу невозможен без решения Европейского суда. И имплементация международных норм во внутреннее законодательство последние годы идет в обратном направлении. Начиная с 2008 года вносится в законодательство только авторитарные изменения. В конце своего выступления я хочу сказать несколько слов о положении законодательства об МПО и ситуации с правозащитниками. Вы знаете, что в ноябре 2013 года были внесены очень много авторитарных изменений в законодательство об МПО. В результате этого начались массовые проверки в неправительственных организациях, привлечение к уголовной ответственности известных руководителей правительственных организаций. По существу сегодня в стране прекратили свое существование все независимые, критически относящиеся к правительственной организации. Спасибо большое. Thank you. The next speaker is Alliance of Youth Initiatives of Kazakhstan. Next speaker is Information Group on Crime Against the Person. Dankeschön. Bevor ich zum Thema komme, will ich eine dringende Meldung machen. Menschenrechtsaktivistin und Juristin Asel Nurgazieva aus der Stadt Atrau wurde in Almaty heute früh morgens von Grenzsoldaten nicht ausgelassen. Sie hat ein Schengen-Visum und die OSZE-Einladung. Daher ist meine Frage, kann die OSZE irgendwie darauf reagieren? Ist jemand hier von der Leitung der OSZE? Tote Stille, also ist klar. Gut, zum ersten Mal bin ich in so einer OSZE-Veranstaltung und habe jetzt so ein Gefühl, als ob ich mich an einem Wettkampf im schnellen Lesen eines Beschwerdebuchs beteilige. Noch eine Beobachtung: Je öfter die russische Delegation das Wort ergreift, desto mehr sympathisiere ich für die Ukrainer. Ich habe so ein Gefühl, als ob wir alle in einem Land der ewig grünen Tomaten leben. Vielleicht werden wir bald reif auch. Weiß nicht. Jetzt zum Thema. Morgen, am 25. September um 10 Uhr in der französischen Stadt Lyon beginnt das Berufungsgericht den Prozess gegen den Oppositionspolitiker Mukhtar Ablyazov, der in Kasachstan die kasachische Dissidenz in eine Systemopposition zu verwandeln versuchte. Ablyazov hat auch seit 2001 die oppositionelle Bewegung finanziert. Dafür wurde er ins Gefängnis geworfen und in 2 Jahren wurde er vom Nazarbayev begnadigt und jetzt ist er wieder im Gefängnis. Ablyazov ist ein gefährlichster Gegner und Nachthorror von Nazarbayev. Seine Frau und seine Tochter, 6-Jährige, wurde auch als Geisel entführt aus Italien. Also diese Gelder von Nazarbayev erreichen die Gegner von Nazarbayev, politische Gegner von Nazarbayev überall in der ganzen Welt, auch in Spanien, auch in Polen. Gott sei Dank, Polen hat Ketebaev also gerettet, hat also Asyl gegeben, politische. Und diese Situation
wird schlimmer und schlimmer. Ukraine hat seinen Interpol-Auftrag nicht entzogen. Janukowitsch, Putin, Nazarbayev, also diese drei haben eine Vereinbarung, Ablasow, Kasachstan zu liefern. Der andere Gegner von Nazarbayev, sein Schwager Rachat Aliyev, hat keinen anderen Ausweg gefunden, als freiwillige Abgabe Strafverfolgungsbehörden des Österreichs. Jetzt ist er in Wien im Gefängnis. OSZE, denke ich, muss irgendwie reagieren. Danke sehr. Thank you. Our next speaker is the Information Group on Crime Against the Person, followed by Public Committee for Human Rights of North Kazakhstan region. Hello, I'm John Hellevig. I'm happy that we have a chance here to discuss these problems. But my worry is that today the situation is such that the public in Europe cannot hear about them because the Western media is increasingly becoming an Orwellian propaganda organization. I'm talking now in particular about the crimes against humanity and human rights abuses in Ukraine. The Western press is not writing about them. They are withholding information. They are reporting factually, and they are also reporting outright lies. All this for the purpose of shielding the Ukrainian regime for geopolitical reasons. Hideous crimes have been committed in eastern Ukraine, in Odessa, Mariupol, Krasnoyarsk, Donetsk, Lugansk. There have been bombings by military aviation of civil objects in Donetsk and Lugansk, but we don't hear about this in the Western press. There is an absolute silence. I'd like to bring up in particular one case, which is a crime that happened in Kharkov the night to the 15th of March in Remyarskaya Street. There were militant armed gunmen from the neo-Nazi group Patriots of Ukraine that belonged to the Pravi sector, right sector movement. They opened fire on anti-Maidan protesters. 2 were killed, several were wounded. They kept hostages. But this crime is not at all being investigated. The criminals were shortly detained, but then released. And very telling is how the leader of this armed group, the murderers, Mr. Andrei Biletsky, has been awarded by the Ukrainian regime for this crime. He is now a police commander. He is Andrei Biletsky is now in charge of reforming the Azov battalion, and he works as a military consultant. He works in the military council. Minister Yatsenyuk and Alexei Turchinov. Investigating crimes, Ukrainian and the Western media awards for such crimes. Thank you. Thank you. I'd like to remind the speakers that the topic of the session is
quality of legislation process, independence of judiciary, and fair trial standards. Our next speaker is the Public Committee for Human Rights of North Kazakhstan region, followed by International Association of Independent Democratic Against Authoritarian Regimes. Я уже выступала сегодня по делу своего мужа, известного правозащитника Вадима Курамшина. На этом пленарном заседании я хочу рассказать, как проходит в Казахстане справедливое, в кавычках, судебное разбирательство. Как я уже говорила, по возвращению в Казахстан после ОБСЕ он был арестован и заключен в тюрьму на 12 лет. После того, как в наш дом ворвались сотрудники полиции и силой захватили Курамшина, утром его этапировали в Тарас. Если первый суд, завершившийся его оправданием, длился 5 месяцев, второй суд всего неделю. Не было опроса свидетелей. Подсудимому отказали в услугах нанятого адвоката, взамен принудительно выставив на процесс дежурного, нанятого государством, который даже не ознакомился с материалами уголовного дела. Не было исследования доказательств. Отказано было и в участии в прении сторон. Судебный процесс проходил в его отсутствие. Весь процесс его продержали в клетке подвала суда, откуда подняли лишь на провозглашение приговора. В итоге 12 лет лишения свободы в колонии особо строгого режима. Прошу всех здесь присутствующих задуматься над вопросом, насколько допустимо дальнейшее бездействие ОБСЕ в деле Вадима Курамшина, невзирая на неоднократные резолюции Европарламента пересмотреть его дело. МИД Казахстана дает возмутительные ответы. Курамшин, выехав в Польшу для участия в конференции ОБСЕ, тем самым нарушил подписку о невыезде. Хотя 2,5 года назад руководитель официальной делегации Казахстана, посол Сулейменов, здесь, на ОБСЕ, официально, публично гарантировал, что по возвращению Вадима Курамшина в Казахстан его не убьют. Вердикт не отменят, не посадят. Посадили. В то же время Генеральная прокуратура Казахстана до сих пор так и не взяла на себя труда проверить законность вынесенных судебных постановлений. На многочисленные обращения к Генеральному прокурору, хотя официальный представитель Казахстана сегодня заявил, что Курамшин не обращался ни с какими заявлениями и жалобами, приходят лишь отписки с незаконным отказом в проверке. До сих пор Генеральная прокуратура так и не вынесла какого-либо процессуального решения. Здесь и сейчас я пытаюсь пробудить в участниках дипломатических отношений с Астаной элементарную человечность. ОБСЕ я призываю отреагировать на мое выступление, забыв в вопросе с Курамшиным о казахстанской нефти, пышных приемах и всем прочем, что мешает принципиальному, честному диалогу с правительством Казахстана. Большое спасибо за внимание. Thank you. The last comment raised a question of effective legal assistance to accused suspects. As I know, there is very intensive reforms of legal aid systems happening around the OSCE region in different countries. And I hope that following speakers will exchange their views and information and experience on this regard. Next speaker is the International Association of Independent Democrats Against Authoritarian Regimes, followed by the Amnesty International Poland. Спасибо. Страны диктатуры: Азербайджан, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и агрессивная Россия. Верховенства права в странах диктатуры нет. Да, делегации диктаторов могут дать нам примеры демократических хороших законов. И действительно, есть такие некоторые законы. Справедливый судебный процесс тоже иногда бывает в странах диктатуры. Но реальность говорит, что нет права, нет суда в странах диктатуры. Вот сегодня на сайте Event мы слышали о примерах такого вывода. Особенно тяжело было слушать бывшего узника самой страшной тюрьмы в Туркменистане. Видим мы и другой пример. Россия, где тоже есть некоторые хорошие законы. Есть пока еще некоторые права граждан.
Но диктатор Владимир Путин погрузил Россию в пучину фашистующего нацизма, где большинство граждан России превратили в зомби. И поэтому неудивительно, что даже немецкие газеты сравнивают Путина с Гитлером. Но некоторые граждане России, которые сохранили здравый рассудок, выезжают из России, которая сошла с ума. Это их слова. Так сказал российский писатель Борис Акунин. Подобно говорят известные российские музыканты Андрей Макаревич, Юрий Ким. Мы знаем также и о недавнем письме российских интеллигентов. Это все понятно. Россия нарушила почти все обязательства ОБСЕ и ООН. Почему же наблюдаются такие явления? Мы считаем, что в забывчивости верховенства права виноваты не полностью власти и население государств диктатуры. К сожалению, диктаторы часто видят некоторые примеры игнорирования верховенства права, неисполнения закона европейскими государствами, Западом. Почему же Запад нарушает закон, международные соглашения? Понятно, для каких-то сиюминутных выгод. Так мы знаем о коррупции в Европейском суде в Страсбурге. Есть другой пример, свежий, Германия. В Европейском Союзе есть Шенгенское соглашение, которое отменяет проверку документов людей при въезде в страну ЕС и с другой стороны ЕС. Но бывшие немецкие пограничники, теперь бундесполиция, все еще 10 лет проверяют документы пассажира автобусов и поездов при въезде в Германию. Нарушение права? Да. Но мы просим не радоваться представителям диктатора. Да, надо говорить по русской пословице. Надо говорить о соринке в чужом глазу. Но сначала вы, государство диктатуры, уберите бревно из своего глаза. Спасибо. Thank you. Amnesty International Poland, please. Next speaker will be Union Kyrgyz Info. Thank you. I would like to say on behalf of Amnesty International a few words about the failure of Uzbekistan to comply with fair trial standards. Amnesty International is concerned that in Uzbekistan, torture and other ill treatment continue to be used specifically to extract confessions and other incriminating information. The courts continue to heavily rely on these so-called confessions, extracted under torture, duress, or deception. Erkin Musaev, a former Uzbekistani Ministry of Defense official, was sentenced to 20 years in jail in 2007 after a series of unfair trials. He was arrested the previous year while working for an UN agency and charged with spying and misusing UN funds, which he has flatly denied. Family members told Amnesty that Erkin Musaev suffered a month of daily beatings, nightly interrogations, and threats against his family before eventually signing a confession on the condition his family would not be harmed. He faced 3 separate trials, and in all of them the court admitted into evidence confessions that had been obtained after Uzbekistani security forces had tortured him. Despite numerous complaints from his lawyer, the authorities still haven't investigated allegations that he was tortured in jail. As the example of Erkin Musaev shows, too often judges are willing to ignore or dismiss as unfounded allegations of torture or other ill treatment, even when presented with credible evidence in court, despite directives by the plenum of the Supreme Court of Uzbekistan explicitly prohibiting the use of torture to extract confessions and the admissibility of such tainted evidence in court proceedings. Such directives have been issued twice in the last decade, but have virtually no effect. The authorities should take immediate steps to incorporate these directives into the Criminal Procedural Code, to make the prohibitions part of domestic criminal law and legally binding. They should also take further steps to ensure that these provisions are consistently implemented. In addition, the Criminal Procedure Code only explicitly mentions torture once, namely in Article 17. Nobody may be subject to violence, torture, or other cruel or degrading treatment. In all other articles, more general descriptive terms such as illegal acts, violence, and threats are used, allowing a broad scope interpretation. Amnesty International believes that it is essential that torture is mentioned explicitly in the Criminal Procedural Code,
as exclusionary grounds for evidence in all the relevant articles. This would reinforce the prohibition of torture as a means of extracting evidence and be in line with Uzbekistan's international obligations and commitments, including the OSCE commitments. Thank you very much. Thank you. Public Union Kyrgyz Info, please. Next speaker, International Partnership for Human Rights. Thank you, Madam Moderator. This statement is made on behalf of LGBTI organizations in Kyrgyzstan, Kyrgyz Indigo and Labras. LGBTI means lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex people. I'd like to focus on democratic law making as it concerns LGBTI organizations in Central Asia. In Kyrgyzstan, unfortunately, there remains widespread discrimination of LGBTI communities in employment, healthcare, mass media, and structural violence by law enforcement officers. In 2014, Parliament initiated draft laws against LGBT communities, criminalizing what is described as the formation of a positive attitude toward non-traditional forms of sexual relations. These discriminatory draft laws aim to ban any statements, declarations, and awareness building about LGBT issues. Quoting the initiator of the draft laws, "It's contrary to our traditions. I'm against it, and I think that any meetings of LGBT should be banned." He added that even complaints about violence and demanding non-discrimination by LGBT is also considered as gay propaganda. The draft laws violate regulations of lawmaking and do not comply with the Constitution and norms of international law. The draft laws show striking similarity with those passed in Russia last year. Practice from Russia has shown that anti-propaganda laws lead to a burst of physical and psychological violence against LGBT people and their families. It has exposed LGBT people to extortion, arbitrary interpretation of laws by the judiciary, and the persecution of LGBTQ human rights defenders and their organizations. Another draft law forwarded by the Kyrgyz Ministry for Social Development is a ban on adoption of Kyrgyz children by foreign LGBT people. Additionally, the Parliament of Kyrgyzstan discussed the drafting of a bill on foreign agents, which implies a serious restriction of the activities of NGOs in the country. We recommend the OSCE member states to condemn unconstitutional legislative initiatives in Kyrgyz Republic that violate the human rights of LGBT people, involve OSCE country offices into dialogues with the governments and LGBTI NGOs of Central Asia to create a better platform for cooperation on issues of LGBT rights and freedoms. Take note of the pattern of draft legislation proposed in parliaments throughout the post-Soviet region that directly attempts to limit fundamental freedoms of LGBT people and create an atmosphere in which they are targeted for their sexual orientation and gender identity. Thank you. Thank you. Next speaker is the International Partnership for Human Rights, followed by the delegation of Kyrgyzstan. I am a representative of the NGO International Partnership for Human Rights, and I speak on behalf of 23 human rights organizations and members of the Civic Solidarity Platform. In recent years, many human rights defenders, opposition politicians, lawyers, independent journalists, and religious activists have been subjected to arbitrary detention and imprisonment after unfair trials in countries of the former Soviet space. When last reviewing the implementation of obligations under the ICCPR and other international human rights treaties, UN treaty bodies expressed concern about the lack of independence of the judiciary in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, the Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan. A weak judiciary that is open to pressure from the executive branch is unable to protect the rights of defendants, let alone ensure that government critics are treated fairly by the courts. I would like to draw your attention to several examples. In Azerbaijan, local NGOs have counted between 30 and 170 political prisoners. One of them is the lawyer Intigam Aliyev. He was targeted to punish him for his human rights work, which has included submitting dozens of cases to the European Court of Human Rights. In Belarus, the human rights group Vyasna has counted 7 political prisoners. One of them is Mykolai Statkevich, who ran as an opposition candidate in presidential elections in 2010
and was targeted to punish him for his peaceful political activities. In Russia, the authorities continue to clamp down on dissent. Show trials of participants in the large anti-government demonstration of predominantly peaceful protesters at Bolotnaya Square in Moscow in 2012 have been used to silence dissent and send a warning to potential future protesters. In Turkmenistan, at least 67 government critics and opposition politicians were imprisoned following blatantly unfair trials and have been held without contact to the outside world since 2002. In Uzbekistan, scores of people have been sentenced to long terms of imprisonment on politically motivated charges in unfair trials. Salihjon Abdurrahmonov, a human rights defender and independent journalist, was sentenced to 10 years of imprisonment on fabricated charges in 2008 to punish him for peacefully exercising his right to freedom of expression. According to the NGO Helsinki Citizens Assembly Vanadzor, there are 16 political prisoners in Armenia. In these cases, fair trial violations have been reported, and NGOs have documented violations such as ill treatment and lack of access by family members. You find detailed recommendations to these and other countries in our written intervention. Finally, I would like to invite you to two sites at 6 o'clock this evening that we have organized. One is on Ukraine and is entitled Fighting Impunity in Times of Upheaval and takes place in meeting room 1, and the other one is entitled Deterioration of the Situation Regarding Freedom of Association in the Post-Soviet Region, and that takes place in meeting room 3 at 6 o'clock. Thank you. Thank you. Next speaker is a delegation of Kyrgyzstan, followed by delegation of Switzerland. Благодарю, госпожа модератор. В соответствии с нашей тематикой я хотела бы проинформировать о проводимой судебной реформе в Кыргызстане. Независимость судебной системы является гарантией правового государства и демократического режима. Судебная власть в Кыргызской республике принадлежит только судам в лице судей Верховного суда, Конституционной палаты Верховного суда, местных судов, специализированных судов, учрежденных законом. Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Кыргызской республики и законы о статусе судей. Гарантии независимости судьи, предусмотренные Конституцией и Конституционным законом о статусе судей, не могут быть отменены либо снижены ни при каких обстоятельствах. Все равны перед законом и судом. В стране не могут издаваться законы и иные нормативные правовые акты, ущемляющие самостоятельность судов. Граждане Кыргызской республики имеют право на бесплатную судебную защиту в предусмотренных законом случаях, а также в любом случае, если они предъявляют суду доказательства, что не имеют достаточных средств для ведения дела в суде. Также граждане страны имеют право участвовать в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей. При этом в сложившихся новых условиях судебная система страны продолжает сталкиваться как со старыми проблемами, так и с новыми вызовами в обществе, которые требуют кардинальных и качественных изменений в судебной системе. До последнего времени в судебной системе страны отсутствовало какое-либо стратегическое планирование, что также негативно отражалось на ее развитии. В 2010 году была инициирована судебная реформа президентом Кыргызской республики. В 2012 году указом президента была образована комиссия по выработке согласованных предложений по дальнейшему реформированию судебной системы. Проведенный данной комиссией анализ показал, что существующая судебная система не в полной мере отвечает конституционным принципам и международным стандартам отправления правосудия, и судопроизводство не решает главную задачу – обеспечения права на беспристрастный, открытый и справедливый суд. Для координации мер по приоритетным направлениям проводимой в стране судебной реформы был образован совещательно-консультативный орган при главе государства Совет по судебной реформе. Советом судей была разработана государственная целевая программа развития судебной системы на 2013-2017 годы. Для реализации вышеуказанных мер из числа судей, адвокатов, представителей гражданского общества
а также юристов, представителей различных госорганов образовано 7 рабочих групп для разработки законопроектов, направленных на совершенствование процессуальных и иных норм права при отправлении правосудия. На сегодняшний день эти экспертные рабочие группы продолжают свою работу, и в текущие законопроекты, касающиеся совершенствования судебной системы в стране, должны быть гармонизированы с требованием времени и неотложностью реформ судебной системы. Спасибо за внимание. Thank you. Please, Switzerland, following by Human Rights House Foundation. Madame la modératrice, Mesdames, Messieurs, bonjour. Le respect des droits de l'homme constitue la base d'un État de droit. La Suisse considère la légitimité démocratique de toute création du droit comme fondamentale, tout comme l'indépendance du pouvoir judiciaire et la formation professionnelle des autorités judiciaires. Pour la Suisse, le terme de légitimité démocratique ne se limite pas seulement à l'élection régulière d'un Parlement qui ensuite réalise et vote des lois. Chaque modification de la Constitution fédérale nécessite aussi l'accord du peuple et des cantons. Chaque loi, ainsi que chaque modification de loi, sont dès lors soumises à un référendum qui peut être demandé par un nombre défini de citoyennes et de citoyens. La Suisse attache aussi une importance particulière à l'indépendance pleine et entière du pouvoir judiciaire. La Constitution fédérale stipule que les autorités judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu'à la loi dans l'exercice de leurs compétences. Cette indépendance s'étend également aux questions administratives, puisque le tribunal fédéral s'administre lui-même indépendamment. Enfin, la Fondation pour la formation continue des juges suisses a, dès les années 90, organisé des séminaires dont plusieurs portent sur des questions de droits de l'homme. Les droits de l'homme sont en outre intégrés dans la formation de base et dans les cours de spécialisation des facultés de droit. Mesdames et Messieurs, au surplus, des rencontres entre la Cour européenne des droits de l'homme et le tribunal fédéral sont institutionnalisées depuis de nombreuses années. Des réunions régulières ont également lieu au niveau des juridictions les plus hautes des pays germanophones. De tels échanges de vues et d'expériences sont importants afin d'aider juges et magistrats à appliquer le droit international des droits de l'homme également au niveau interne. En conclusion, la Suisse aimerait faire deux recommandations aux États participants. La première, veiller à ce que des éventuelles responsabilités personnelles des juges soient prévues par une loi précise et compatible avec l'indépendance du pouvoir judiciaire. La seconde, renforcer la formation continue de tous les juges en matière des droits de l'homme. Merci, Madame la modératrice. Thank you. Human Rights House Foundation, please take the floor. Next speaker, delegation of Georgia. The Human Rights House Network Program, International Law and Advocacy, wishes to raise two issues on the fair trial conditions. Firstly, based on the request of the alumni of the education program, the Rules of Law unit of ODIHR has conducted training for more than 50 participants, lawyers and human rights defenders from Azerbaijan, Belarus, Ukraine, and the Russian Federation. Most of the participants use the GAIN methodology, knowledge, and skills in practice. The instruments enable them to define whether a trial as a whole complies with international standards. The participants say that submitting the trial monitoring results to the national and public authorities makes the latter respond and in some cases help to achieve positive results. The lawyers observed that the correct monitoring of cases enabled the state to reveal the actual problems and start solving them. For example, metal cages have been removed and changed to a glass booth in many Belarusian courts.
Regrettably, metal cages remain a practice throughout the OSCE region instead of becoming an exception, including Azerbaijan. Russian lawyers use the methodology in training of legal clinic students. There are positive examples when the lawyers formed international teams to help their colleagues in neighboring countries. In their opinion, the violations and disorders of trial conditions of the countries have similarities. The OSCE report on trial monitoring in Belarus 2011, for example, has been broadly used in practice of other countries. Monitoring under umbrella of the OSCE has to be continued in other countries like Azerbaijan, Ukraine, and others. Secondly, the current developments show that human rights lawyers need additional guarantees for their legitimate work in the human rights field. The latest arrest of Intigam Aliyev in Azerbaijan, a prominent human rights lawyer, expert of the Council of Europe Health Program, is a sad illustration in this regard. More than 40 cases pending in the European Court of Human Rights have been prepared by Intigam Aliyev in connection with violation of electoral rights and the victims' individual rights to fair trial, and now in jeopardy in Azerbaijan. The existing norms securing the role of lawyers do not reflect the current problem of lawyers working with human rights legal instruments. Those regulations are based on the traditional normative approach toward the applicable law. It makes it problematic for lawyers to apply human rights law, which is broader than national regulatory framework. There is also a need to recognize the work of lawyers in the international judicial and quasi-judicial bodies. Moreover, not only lawyers who are members of bar associations, but also lawyers working in non-governmental organizations or individually need guarantees to fulfill their obligations towards individuals claiming violations of freedoms. Therefore, we call upon all states to ensure that promotion and protection of human rights are not criminalized in line with obligations under international human rights law. Provide financial support for ODIHR trial monitoring program and support their missions in the country. Support the lawyers and human rights defenders in their trial monitoring activities. Thank you. Thank you. Delegation of Georgia, please. And the next is Nikolaev Association for Gay, Lesbian, and Bisexual. Thank you, Madam Moderator. Let me begin by mentioning that Georgia aligns with the statement delivered by the Netherlands on behalf of the European Union. We would also like to make some remarks in our national capacity. The annotated agenda of this session reflects a broad range of matters that are crucial for democratic statehood. Many of them are largely open-ended. It is, for instance, hard to assess when exactly the involvement of civil society into lawmaking reaches the threshold of sufficiency. On the other hand, there are of course certain milestones that are detectable, and in this brief presentation I will focus on some of them in the context of Georgia. In speaking on democratic lawmaking and as a representative of the Ministry of Justice, I'm especially glad to begin with highlighting a major novelty that has been in place for about 2 years now and is intended to be turned into tradition. Not a single legislative draft leaves the building of the Ministry of Justice without prior consultations with civil society organizations. Depending on the scope of a draft, instead of one, we organize sometimes the whole series of public meetings on different thematic aspects of the same draft. A good recent example of that is the consultative process on the draft law of Georgia on elimination of all forms of discrimination, leading towards its virtually unanimous adoption by the Parliament in May this year. In realizing the shortcomings of the past, the new government attaches special importance to the strengthening of judicial independence, including the strengthening of judicial self-governance and the right to fair trial. To that end, several important readjustments were enacted within the last 2 years, while some others are still underway. To begin with, the constitutional amendment providing for the life tenure of judges, subject to the 3-year provisional appointment period, has entered into force last November. A transparent mechanism for assessing the judicial performance during this period is elaborated and will soon enter into force. The criteria set by the mechanism are professionalism, diligence, and impartiality. A work on a new package of reforming legislation has been launched this spring. It is focused on the guarantees for independence of an individual judge and her involvement in the activities of the court.
At this stage, the draft legislative amendments are aimed at the following changes: filling of the judicial vacancies through competition as opposed to direct appointment, clear articulation of the guarantees for non-interference in the activities of a judge, election of chief justices of all first and higher instance courts by the judges themselves, revoking the authority of the chief justices of courts to institute disciplinary proceedings against other judges of their chambers, introduction of the principle of automatic allocation of cases, refinement of the procedure of disciplinary proceedings, strict regulation of transfer of judges to another court, making it exceptional, strictly consensual, and closely located, and to the closely located court only. As to the right to fair trial, we have taken some robust steps in order to overhaul the plea bargaining mechanism and ensure fair and voluntary pre-bargaining process. Last but not least, I'm glad to remark that in emphasizing our transparency and openness to the expert suggestions by organizations, Georgia invited the OSCE Trial Monitoring Mission to monitor some of the trials of a wide public interest. The final report of the mission is expected shortly, and we intend to be as receptive to its findings as we have been to the very idea of inviting the mission. Thank you. Thank you. Nikolaev Association for Gay, Lesbian, and Bisexual. Please take the floor. Next speaker, Tursan Center for Strategic Studies. Thank you, Madam Moderator. This statement is made on behalf of COC Netherlands and Liga Mykolaiv, a community-based organization of LGBT people and human rights defenders in Ukraine. I would like to draw your attention to violence against and scapegoating of LGBT people as a result of impunity in conflict areas. We are particularly concerned by violent acts committed by separatist groups in the eastern part of Ukraine. These acts of violence are committed with a biased motivation towards people based on their actual or perceived sexual orientation and based on the Russian propaganda of homosexuality laws. Of great concern are openly stated threats by the self-proclaimed leaders of the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic to persecute LGBT people for their sexuality or gender identity. LGBT people in and close to the conflict areas are at higher risk of violence and are often forced to seek refuge in other, less hostile places in the country. Witness statements of internally displaced LGBT persons show that they had been threatened and subjected to violence because of their sexual orientation and gender identity. Moreover, the government of the annexed Crimean Republic is threatening to persecute LGBT people. All laws applying to the Russian Federation, including the propaganda of homosexuality laws, are being implemented, and any public human rights event in support of LGBT people will be banned. This is a violation of the right to freedom of assembly and peaceful gatherings. LGBT organizations have also become victims of the Foreign Agents Law, which has ultimately led to the closure of the only LGBT community center in Crimea, in Simferopol city. We therefore recommend that LGBT people should be included in processes of lawmaking. And we would like to call upon the OSCE member states to use their influence so that in conflict areas, the human rights of all people are guaranteed regardless of their sexual orientation and gender identity. LGBT people are protected from any kind of violence, threats, or intimidation, particularly when living as internally displaced persons. And their rights to freedom of assembly and association are equally protected. Thank you for your attention. Thank you. Tursan Center for Strategic Studies, please. Next speaker, Salut y Miséricorde. Okay, if the Tursan Center for Strategic Studies not here, please, Salut et Miséricorde, take the floor now. And the next speaker in this case will be International Civil Liberties Alliance. Excusez-moi.
la Cour européenne des droits de l'homme, le 13 février 2003, reconnaissait que la charia est incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie. Or, de plus en plus, en Occident, la charia s'introduit dans la loi civile. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, la France vient d'introduire dans sa législation le principe musulman de la kefala, lequel s'oppose à l'égalité en matière d'héritage pour les enfants adoptés, et des dérogations en matière d'abattage d'animaux, ce qui non seulement est dangereux au niveau sanitaire, piétine les directives européennes condamnant la cruauté envers les animaux, mais impose encore au consommateur de financer lui-même son islamisation par le paiement de la taxe de certification halal. En Grande-Bretagne, tandis que 85 tribunaux islamiques statuent déjà en matière matrimoniale, les citoyens musulmans vont être désormais soumis à la charia en matière d'héritage, en sorte que la femme, parce que femme, sera spoliée de la moitié de son héritage et que les enfants naturels ou adoptés, ainsi que les non-musulmans, en seront totalement privés. Bref, en quoi l'introduction de la charia dans notre législation répond-il à une procédure démocratique et renforce-t-il l'indépendance de la justice ? N'est-il pas profondément révoltant qu'une civilisation fondée sur l'accueil de la raison incarnée, l'universalité de l'amour divin et l'unité de la nature humaine se soumette à une législation niant l'existence de la loi naturelle, c'est-à-dire de la loi divine connaissable par la raison humaine, pour sacraliser l'infériorité ontologique de la femme par rapport à l'homme, du non-musulman par rapport aux musulmans, légitimer l'esclavage et les mutilations corporelles. Pour finir, permettez-moi de me faire l'écho de ce que Monseigneur Nona, l'archevêque catholique chaldéen de Mossoul, le 9 août dernier, nous annonçait. Nos souffrances, disait-il, nos souffrances actuelles sont le prélude de celles que vous, Européens et chrétiens occidentaux, allez souffrir aussi dans un proche avenir. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Vos principes libéraux et démocratiques ne valent rien ici. Vous pensez que tous les hommes sont égaux, mais l'islam ne dit pas que tous les hommes sont égaux. Vos valeurs ne sont pas leurs valeurs. Vous êtes aussi en danger. Vous devez prendre des décisions fortes et courageuses. Recommandation à l'OSCE. L'association Salut et Miséricorde demande à l'OSCE de rappeler énergiquement aux États participants que toute introduction de la charia dans leur législation détruit les droits de l'homme et de la démocratie. Je vous remercie. Thank you. I'd like to remind that the topic of this session is the fair trial, quality of legislation, and independence of judiciary. Our next speaker is the International Civil Liberty Alliance, followed by Aria Eurasia. Thank you, Madam Moderator. Dans un engagement pris au sein de l'OSCE en 1991, il est requis que les lois soient formulées et adoptées en un processus ouvert, reflétant la volonté du peuple. L'ICLA tient ici à exprimer ses plus vives inquiétudes concernant l'évolution politique de l'Union européenne, qui semble s'éloigner de plus en plus de ce processus en particulier et de la démocratie en général. Non seulement le processus d'élaboration des directives se retrouve aux mains d'un nombre extrêmement réduit de personnes, mais ces personnes sont soumises au travail de lobby et de puissances étrangères qui, par définition, ne représentent pas les intérêts des citoyens de l'Union européenne. Un exemple remarquable d'écoute et de respect de la volonté populaire est la Suisse, qui donne à sa population l'occasion de se prononcer par voie de référendum sur des sujets allant jusqu'aux révisions constitutionnelles. Quelle différence avec les mascarades de procédures référendaires de l'Union européenne ou de la France, dont les modalités assurent qu'elles ne pourront jamais servir à imposer la volonté du peuple si celle-ci diffère de celle des dirigeants. Un parfait exemple de l'impuissance des peuples à exprimer leur volonté dans l'élaboration et l'adoption des lois au sein de l'Union européenne est le résultat du référendum sur la Constitution européenne de 2005 en France, dont le gouvernement n'a pas tenu compte, ou le référendum hollandais de 2007 et celui en Irlande de 2008 concernant le traité de Lisbonne, dont encore une fois personne n'a tenu compte. Les moyens technologiques permettant les consultations populaires existent, mais ils ne servent à rien dans une structure souffrant d'un déficit chronique de démocratie telle que l'Union européenne.
Là où il n'y a pas de volonté d'écouter les peuples et où les mesures sont élaborées et prises sans que les populations aient la possibilité d'infléchir les décisions politiques adoptées, on s'éloigne à grands pas de la souveraineté des peuples, condition primordiale de la défense des libertés, pour entrer dans une démocratie qui ressemble à un décor de cinéma. Recommandation à l'OSCE. L'ICLA demande au BIDDH d'élaborer des principes directeurs d'une action visant à rendre général l'usage des référendums d'initiative populaire calqués sur le modèle suisse dans les États participants membres de l'Union européenne. Je vous remercie. Thank you. Ария Евразия, please. And the next speaker, newspaper «Взгляд». Благодарю. Я сын Арона Атабека, я из Казахстана. Арон Атабек – политзаключенный, диссидент, поэт, лауреат премии Freedom to Create, Imprisoned Artist Prize, республиканской премии «Свобода», автор книг, автор стихов, отец 3 детей. У него есть внук, с которым он не встречался со времени ареста. Преследуется властями по политическим мотивам, начиная с 90-х годов. Тогда, будучи в эмиграции в Москве, его уже тогда казахстанская власть пыталась арестовать и вывести в Алмату. Но тогда демократические силы Москвы не дали этого сделать. Увы, в 2006 году казахстанская оппозиция не встала на защиту Атабека, и он получил 18 лет строгого режима. Затем дважды он был осужден на 2 года без изменения срока за стихи и статьи, опубликованные в интернет. Несмотря на его возраст и состояние здоровья в связи с жесткими условиями и пытками, применяемыми к нему, ответ властей, а именно Комитета уголовно-исполнительной системы, звучит так: медицинских показаний к переводу нет, несмотря на то, что у него есть целый ряд заболеваний, диагностированных ранее в 2010 году. В защиту Атабека говорят такие организации, как PEN International, Артикль 19, Amnesty International, но, к сожалению, власть, отчитавшись формально перед ними, возвращается к своим старым привычкам уже с новыми силами. Таким образом, проявляется неуважение к международной общественности и к этим организациям. Сегодня я уже озвучил, что внутренние институты и центры, созданные и призванные защищать права человека, увы, бессильны помочь. Даже руководитель Бюро по правам человека на всю страну говорит, что имеется только политическое решение из-за горды. Напоминаю сроки политзаключенных по Шенракскому делу. Арон Атабек – 18 лет, Рустем Тояков – 14 лет, Курмангазы Утегенов – 16 лет, Ерганат Тараншиев – 15 лет. Все в строгом режиме, по разным тюрьмам по Казахстану. Все подвергались или подвергаются пыткам, все нуждаются в медицинском лечении. Подчеркиваю, я указываю на необходимость и прошу уважаемые ОБСЕ и БДИПЧ сфокусироваться на шенракском деле, которое должно рассматриваться справедливыми и независимыми судами, Европейским и Международным судом. Дело не должно замалчиваться. А именно рекомендую принять действия к пересмотру шенракского дела независимым международным судом, тем самым требовать освобождения Атабека и других осужденных за Шенрак, остановить пытки и давление, а вместе с тем изоляцию Атабека в карцере, организовать посещение Атабека в тюрьме специалистов Красного Креста, специалистов организации «Врачи без границ», рассмотреть возможность освобождения Арона Атабека от отбывания наказания в связи с плохим состоянием здоровья на основании статьи 168 Уголовно-исполнительного кодекса РК. Благодарю. Thank you. I'm kindly ask the speakers to focus their comments on the topics of this session, which is independence of judiciary, quality of laws and legislation process, and right to fair trial. Our next speaker is newspaper «Взгляд», followed by the Center for Research and Protection of Fundamental Rights. Please. Спасибо. Я тоже буду говорить о Казахстане.
И я бы хотел сказать, что предыдущий оратор, я считаю, как раз-таки говорил в рамках существующей сегодняшней конференции, потому что дело Аруна Атабека, как и дело всех политических заключенных в Казахстане, наглядно демонстрирует полнейшее отсутствие верховенства права в Казахстане. Так же, как и дело Атабека, об этом свидетельствует дело Вадима Курамшина, правозащитника, который находится в заключении. И сегодня я знаю, что супруга его выступала. Точно так же об этом очень ярко свидетельствует дело Владимира Козлова. Там вообще просто классический случай нарушения всех возможных законодательных норм, начиная от ареста и заканчивая содержанием Владимира Козлова на сегодняшний день. Лично я за последние 4 года здесь 6-й раз нахожусь. За это время я успел сесть в тюрьму, выйти, покинуть страну, потерять свою газету, получить в Польше, где я проживаю уже 2 с лишним года, статус беженца по политическим мотивам, что, в общем-то, мое дело точно так же свидетельствует о полном отсутствии верховенства права в Казахстане. Когда Казахстан был председателем ОБСЕ в 2010 году, вот здесь там у нас слева сидела огромная делегация. Казахстан привозил представителей различных НПО, финансируемых из госказны. Приезжало там по 50 человек, которые все пытались доказывать, что все очень хорошо развивается, все очень позитивно и так далее. Сегодня мы вообще никого не наблюдаем из казахстанской делегации. Почему? Потому что интересы и акценты сместились с ОБСЕ. ОБСЕ уже не интересно Казахстану, а акценты сместились в Брюссель. Сейчас в Брюсселе рассматривается возможность подписания главного документа экономического, это договор между ЕС и Казахстаном о сотрудничестве на ближайшие годы. И я бы очень просил всех присутствующих дипломатов донести очень четкую и важную мысль до своих представителей в ЕС, в Еврокомиссии, в Европарламенте, что с Казахстаном нельзя заключать никаких коммерческих, экономических договоров до тех пор, пока там не будут пересмотрены дела по всем политическим заключенным, до тех пор, пока там не будет осуществляться постоянный мониторинг гражданских прав, в частности, право на собрание, право на политические партии, право на свободу СМИ. Но, в принципе, это все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Спасибо. Our next speaker is Center for Research and Protection of Fundamental Rights, followed by Norwegian Helsinki Committee. Спасибо. В 2010 году в Литве не был продлен закон о национальных меньшинствах, как это делалось ранее, и, соответственно, закон прекратил свое действие. Указанное противоречит рамочной конвенции, ратифицированной Литвой, которая запрещает ухудшать правовое положение национальных общин. Новый закон до сих пор не принят, несмотря на рекомендации высоких международных организаций. В 2013 году при Доме национальных общин из представителей, делегированных общинами, была сформирована рабочая группа над законопроектом, уже в 4-й раз. Работа проходила при взаимодействии с Министерством культуры Литвы, которое предоставило законопроект, так как в 2009 году был упразднен Департамент по делам национальных меньшинств, и его функции были переданы Министерству культуры. Рабочей группы были проработаны все замечания национальных общин Литвы. В ходе работы были сформулированы поправки практически к каждой статье законопроекта. Мы благодарны правительству Литвы за доброе начинание в построении межобщинного диалога. Однако, как мы и опасались, и это было озвучено в этом зале в прошлом году, поправки не были приняты во внимание, и представители рабочей группы не были приглашены на встречу с премьер-министром в 2014 году, в ходе которой обсуждался законопроект, а были приглашены лица, за исключением председателя Совета национальных общин при Доме национальных общин, которые не работали над законопроектом и даже не интересовались ходом работы в силу своей сферы деятельности. Соответственно, не были осведомлены и о внесенных поправках в законопроект. На встречу не удалось попасть также и правозащитникам Европейского фонда прав человека. Их просто туда не пустили.
Утверждение представителей правительства о том, что закон о национальных меньшинствах необходим только польскоязычному меньшинству, не соответствует действительности, так как только рабочая группа над законопроектом, без учета общин, которые предоставили свои поправки, была сформирована из представителей 7 общин, среди которых представителей от польской общины не было, но были учтены поправки, предоставленные польской общиной. Национальное меньшинство обеспокоено заявлением, что рассмотрение законопроекта о национальных меньшинствах не является приоритетным направлением во время осенней сессии правительства. Спасибо за внимание. Thank you. Norwegian Helsinki Committee, please. And the following speaker will be delegation of Uzbekistan. Thank you, Madam Moderator. OSCE commitments include strong language on democratic lawmaking. According to the 1991 Moscow document, laws should be formulated and adopted based on an open process reflecting the will of the people. Unfortunately, many OSCE participating states does not follow this recipe. In particular, the way lawmakers in Moscow is making laws is far from OSCE commitments. During the last 2 years, the Russian Duma has adopted a string of restrictive laws without consulting civil society and without proper discussion about the needs for the laws. The result is laws on foreign agents, on popular bloggers, on closing websites without a court decision, and so on. The new laws include a range of provisions that create a minefield of legal risks for organizations that conduct peaceful civil society activities, and we have yet not seen the end of it. New restrictive laws and amendments are in the making. Instead of promoting consultations with civil society in preparing legislation, President Vladimir Putin talks about independent organizations as a fifth column. He portrays them as traitors and internal enemies. The implication is that he does not want consultation with them. Rather, he wants to defeat them. The other side of this wave of restrictive laws is a steady granting of more powers to law enforcement bodies on all levels. Many civil society organizations exist in Russia that could give quality advice that would lead to improvement of legislation. My organization, the Norwegian Helsinki Committee, is sure that if lawmakers, for instance, consulted with the association Golos on reforms of the electoral legislation, that would lead to less fraud in future elections. Instead, authorities make many efforts to close down the organization. Like many other organizations, it has to struggle with authorities that want its activities repealed. We should not allow them to struggle alone. We should do what we can to support them. These days, we see thousands of Russians in the streets protesting nationalist policies and restrictive legislation. We see hundreds of civil society organizations involved in these protests. The organizations are united by adhering to ideas of respect for human rights, rule of law, and accountable governments. They still manage to do important work. However, streets crowded with protesters and civil society activists is not a sign of constructive relationship with authorities. Quite the opposite. It is rather a reflection of lack of an open process reflecting the will of the people. Democratic lawmaking is exactly about that. Listen to your people. Thank you. Thank you. Delegation of Uzbekistan, please take the floor. Next speaker will be International Society for Human Rights, Uzbekistan. Уважаемый модератор, уважаемые коллеги, прежде всего хотелось бы отметить, что Узбекистан по целому ряду ключевых направлений защиты прав и свобод личности показывает пример многим государствам мира. Так, в частности, в качестве примера можно сказать, что у нас отменена смертная казнь, причем я хотел бы это особо отметить как в мирное, так и в военное время. В правоприменительную практику введены демократические институты хабиас корпус, правила Миранды, институт примирения. Поэтапно осуществляется гуманизация и декриминализация уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Принимаются другие меры по дальнейшей либерализации судебно-правовой сферы. Вопросы обеспечения независимости и самостоятельности суда являются одним из самых приоритетных направлений государственной политики в судебно-правовой сфере. Доказательством этого может служить тот факт, что за последние только 2 года было принято 4 нормативных акта, способствующими обеспечению эффективной деятельности судебной системы республики,
и непосредственно относящиеся к обеспечению ее независимости. Данными нормативными актами был повышен возрастной ценз для лиц, впервые назначаемых на должность судей, введен обязательный предварительный 5-летний стаж работы, усилены квалификационные требования к профессиональной подготовке судей. Принципиально была изменена система обучения, повышения квалификации работников судов, реализованы меры по усилению их социальной защищенности. Особо хотелось бы подчеркнуть, что в соответствии с законом о судах судебная власть действует независимо от законодательной и исполнительных властей, политических партий, иных общественных объединений, а судьи не могут состоять членами политических партий, участвовать в политических движениях, а также заниматься какими-либо другими видами оплачиваемой деятельности, кроме научной и педагогической. Отмена судом решений государственных органов по заявлению граждан и при наличии на то законных оснований является наилучшим показателем верховенства закона и независимости судебной власти. Анализ судебной статистики показывает, что только за первую половину 2014 года из 4287 заявлений граждан на решение государственных органов, а также действия и решения должностных лиц 3756 заявлений или более 87% от общего объема было судами удовлетворено. Статистика показывает, что растет не только количество отмен решений государственных органов, но и количество обращений граждан в суд за справедливым решением. По поводу института примирения хотелось бы особо отметить, что за истекший период освобождено от уголовной ответственности более 150 тысяч граждан. В нашей стране развивается институт habeas corpus. Это показывается, расширение данного института доказывается тем, что недавно были введены переданы судам право отстранения от должности, а также право перемещения лица в медицинское учреждение. Следует отметить также, что в Уголовном кодексе Республики уголовная статья, уголовная ответственность за вмешательство в расследование и разрешение судебных дел. Статистика показывает, что данная статья не является мертвой. Имеются прецеденты. Так, только в 2012 году было рассмотрено 2 уголовных дела, за первое полугодие 2014 года было рассмотрено 1 уголовное дело. Thank you. Our next speaker, International Society for Human Rights, Uzbekistan, followed by the delegation of Tajikistan. Please. Я должен сказать, что повторить, что представляю не только правозащитный комитет Узбекистана, но я являюсь и вице-президентом Международного общества прав человека в Германии. Поэтому я буду выступать в двух ипостасях, учитывая, что Международное общество прав человека в Германии достаточно плотно работает с правозащитниками и с проблемами, которые есть в Узбекистане. На меня произвело сегодня большое впечатление 2 заявления, высказанные по поводу правовой системы и судов. Первое замечание профессора господина Торса, который сказал, что на него произвело угнетающее впечатление от положения тюрем в Туркменистане. Узбекистан тоже принадлежит к этому географическому региону. Но я думаю, что тем самым я, выдавая свое уважительное отношение, не вызову неудовольствия у модераторов, как на утреннем заседании у госпожи Снежаны, и меня не будут перебивать заранее. Второе, но я бы хотел добавить к высказыванию профессора Торса, что на меня тоже очень сильно произвело впечатление фильм о событиях, о пытках в Гуантанамо, который я просмотрел на специальном просмотре во Франкфурте на Майне. Второе замечание мне касается, я хочу высказаться по поводу заявления о том, что принципы шариата надо убрать из французского законодательства, если я не ошибаюсь, по стране. Меня это очень удивляет. Попробовали бы в Узбекистане провести принципы шариата в законодательство. И почему убирать принципы шариата должен ОБСЕ? Это дело самой страны. Какие здесь проблемы? Узбекистан, который насчитывает 80% мусульман, не допустит ни религиозного различия. У нас работает и католическая, и лютеранская, и синагога, а православная церковь вообще занимает огромное пространство в центре города.
И вдруг встает вопрос, что в демократических государствах Европы ОБСЕ должен помогать изъять из законодательства законы шариата. Это ABC, это алфавит. Мне кажется, что существуют большие метаморфозы. В Узбекистане действительно идет процесс реформирования судебной системы. Но и в то же время судебная система остается самой коррумпированной организацией, которая создает негативный образ Узбекистана заявлением бывшего председателя Верховного суда, что руководит системой сам президент Каримов. Вот отсюда и все проблемы и выступления, которые касаются Узбекистана. Я еще раз хочу добавить, что незаконченные выступления по поводу ситуации в Узбекистане, по поводу двойных стандартов и теми, которые мы на сегодняшний день имеем, будут опубликованы в распределительных документах и на ряде сайтов независимых типа Центр Азия.ру. Благодарю за внимание. Thank you. Delegation of Tajikistan, please. And following speaker will be Fund for Development of Parliamentarism in Kazakhstan. Спасибо, госпожа модератор. Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги, хотелось поделиться принятыми мерами в направлении обеспечения независимости судебной системы в Таджикистане. В Конституции Республики Таджикистан четко отражены гарантии независимости и единства судебной власти и осуществления правосудия только в соответствии с Конституцией и законами. Данный конституционный принцип отражен в Конституционном законе о судах, к числу которых относится неприкосновенность судей, запрет всяких вмешательств при осуществлении правосудия, ответственность за неуважение к суду. В целях разработки предложений по проведению судебной реформы, подбора представления кандидатур на должность судей и обеспечения организационных деятельностей судов образован коллегиальный орган Совет юстиции. Тем самым разрешение данных вопросов выведение из полномочий исполнительной власти. Совет юстиции является органом, способствующим осуществлению судебной системой конституционных задач по защите прав и свобод граждан. Вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности судей относятся к исключительной компетенции квалификационной коллегии судей, в состав которой входят только судьи. Для укрепления судебной власти и независимости судей, повышения ее роли и статуса в обществе были приняты ряд программ судебно-правовой реформы, согласно которых совершенствована законодательная база и приняты в новой редакции Кодексы по всем отраслям права, который в целом всесторонне способствует осуществлению справедливого судопроизводства. Вопросы, связанные с ограничением прав и свобод граждан, переданы на компетенцию судов. Образованы новые судебные коллегии, как административные и семейные. Также рассмотрение дел с участием несовершеннолетних возложены на судью, рассматривающего семейные дела. Введен в судебную систему новый институт стажер судьи. Кандидат стажер судьи принимает участие в конкурс, предварительно сдает экзамен, и те, которые прошел экзамен, проходят годичного обучения в учебном центре по теоретическому и практическому курсу. Государство принимает систематические меры для улучшения материально-технического и организационного обеспечения судов и социально-бытового положения судей. Идет поочередное строительство новых зданий судов, оснащенными современными техническими средствами и принадлежностями. Систематически увеличивается заработная плата судей. За последний год 3 раза была повышена заработная плата судей. Были приняты в новой редакции конституционных законов о судах Республики Таджикистан о Конституционном суде. Находится в настоящее время на рассмотрении парламента закон об адвокатуре. Рабочий группой также представлен сейчас на рассмотрении парламента Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Полная версия данной темы будет представлена в электронном виде мною в электронном виде для распространения. Спасибо. Thank you. Next speaker is Fund for Development of Parliamentarism in Kazakhstan.
followed by the protection of rights without borders. I also would like to remind the representatives of official delegations that you have a right of replies, and if you would like to exercise this right, please inform the keepers of a speakers list. Законотворческий процесс начинается с законодательной инициативы и подготовки проектов нормативно-правовых актов. Именно поэтому качество будущего закона прежде всего зависит от начальных стадий законотворческого процесса. В связи с этим важно уже на первых этапах разработки проектов НПА подключать общественных экспертов, и институты гражданского общества должны играть роль важную в законотворческом процессе. Однако в Казахстане вопрос привлечения различных институтов гражданского общества к процессу законотворчества требует своей дальнейшей нормативной регламентации, так как на сегодняшний день это ограничивается лишь в основном организацией семинаров, круглых столов с заинтересованной аудиторией по отдельным проектам НПА, участием экспертов в рабочих группах без права голоса по подготовке проектов НПА. Государство не предоставляет достаточной степени возможности ключевым сторонам, прежде всего институтам гражданского общества и широкой общественности, участвовать в обсуждении законопроектов. Такое положение нельзя назвать не иначе, как грубое ограничение прав граждан на участие в управлении делами государства, закрепленное в статье 33 Конституции Республики Казахстан. Это обусловлено отсутствием политической воли и соответствующего законодательного обеспечения конкретных и эффективных форм общественного участия в законотворческой деятельности. Существенное влияние на слабое вовлечение институтов гражданского общества в законотворческий процесс оказывает и отсутствие реальных полномочий у высшего законодательного органа страны парламента Республики Казахстан. Так, согласно пункту 1 статьи 61 Конституции, право законодательной инициативы принадлежит президенту, правительству и депутатам парламента и реализуется исключительно в Мажилисе. Однако из этих трех институтов именно парламент имеет существенное ограничение для реализации своих законодательных функций. Президент Республики Казахстан по той же Конституции имеет право определять приоритетность рассмотрения проектов законов, а также объявлять рассмотрение проекта закона срочным, означающее, что парламент должен рассмотреть данный проект в течение месяца со дня его внесения. Именно поэтому, например, в 2007 году у нас изменения в Конституции были внесены за 17 минут. Для проектов законодательных актов, вносимых в Мажилис парламента в порядке законодательной инициативы от президента и правительства не требуется никаких заключений. А вот если проекты законов предусматривают сокращение государственных доходов или увеличение государственных расходов, то от парламентариев наличие такого положительного заключения – обязательное условие. В связи с непринятием внесенного правительством проекта закона премьер-министр вправе подготовить на совместное заседание палат парламента вопрос о доверии правительству. Голосование по этому вопросу проводится не ранее, чем за 48 часов с момента постановки вопроса о доверии. Если о вотуме доверия не наберет большинство голосов, то президент имеет право распустить парламент или отправить в отставку. При такой ситуации парламентариям просто невыгодно обсуждать законопроекты с населением. Это для них головная лишняя боль. Thank you. Please, protection of rights without borders. And next speaker will be a delegation of Ukraine. Thank you, Madam Moderator. I would like to speak on behalf of non-governmental human rights organization working on judiciary and trail monitoring in the Republic of Armenia. It was recognized by the international organizations that a sense of the rule of law relies on judiciary, and the efficient justice system is a cornerstone to ensure the application of the rule of law principles. The states aiming to uphold the rule of law principles should guarantee the application of 5 main qualities for the judiciary: independency, integrity, accountability, transparency, and efficiency. In 2013, the case law of the European Court was summarized,
and several practical criteria were imposed to be followed by the national courts to uphold the application of rule of law principles and to protect individuals from arbitrary power. Despite the mentioned requirements and the application of rule of law principles and especially the independence of judiciary in the Republic of Armenia still remain a major issue, and there are serious concerns in relation to the independence of judiciary in all levels. Formation of judiciary, access to the courts, decision-making processes, execution of court decisions, and even some legislative obstacles are posing bans to guarantee the independence of judiciary and to eliminate arbitrariness. Moreover, the public trust in courts is very low, and 67% of Armenian population feel that judiciary is corrupted. The existing mistrust is connected with the limited transparency and accountability of courts' performance. As a result, the court's decisions mainly have political nature rather than being the grounds for justice. The list of these problems can be continued, and more troubles of judiciary and rule of law in the country can be pointed out. However, we do not intend merely to state the problems, rather we are strongly committed to struggle for independence of judiciary and for development of the rule of law tradition in country. To this end, we would like to call all interested parties to act adequately and especially to put continuous efforts assisting the state to establish the tradition of rule of law in the country based on the case law of the European Court of Human Rights, to support the development of independence of judiciary through the adjustment of court performance monitoring and evaluation system in the 5 main areas, to respond properly to the problems of the rule of law and independence of judiciary raised by the local civil society organizations, to encourage local civil organizations to build partnership and ownership for development of independence of judiciary and the rule of law principles. Thank you for your attention. Thank you. Please, the delegation of Ukraine take a floor. Next speaker will be delegation of Serbia. Thanks, Madam Moderator. Дабы верховенствовать праву, требуется не только надлежащим образом приниматься, но надлежащим образом применяться, чтобы подводить нас к судейскому корпусу. Независимые судьи полагаются лучшей гарантией надлежащего применения права. Говоря о независимом судействе, следует четко определить, от чего, собственно, судья следует быть независимым. Он или она не должна зависеть от прочих государственных органов и должностных лиц, от политических и деловых интересов. Но и судьям нельзя быть... Wait a second, there is no translation, apparently. Translation into English? Now it's okay. Okay. Shall I continue? Okay. Он или она не должны зависеть от прочих государственных органов и должностных лиц, от политических и деловых интересов, но и судьям нельзя быть вне любых форм общественного контроля. Тайна совещательной комнаты свята, но все прочие аспекты вершащегося правосудия должны быть открыты для общественного ознакомления, если только нет по-настоящему веских оснований придержать общественное любопытство на некоторое время. Безусловно, ситуация, в которой сегодня находится Украина и ее народ, требует реформирования судебной системы. Хочу напомнить здесь присутствующим, что до настоящего времени, то есть постоянно сентябрь месяц, все судебные органы Украины ликвидированы на территории временно оккупированной Республики Крым. Поэтому, естественно, будут изменения, которые будут проводиться как по форме, по содержанию. Однако, к сожалению, каждый из ветвей власти, отдельные политические силы имеют собственное видение пути реформирования, в связи с чем этот вопрос остается открытым. Значительный резонанс вызвали предложения Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам подготовки законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины, где в частности предлагается ликвидация высших специализированных судов. Вызывает в настоящее время определенную озабоченность те законы и законопроекты, которые были приняты на протяжении последующего года и которые касаются непосредственно независимости работы судей. Хочу обратить внимание на то, что с 11 апреля сего года вступил в силу закон Украины о возобновлении доверия к судебной системе Украины. Несмотря на целый ряд позитивных моментов, в том числе выборность
всех руководителей судов, то есть председателей, их заместителей, секретарей палат, путем тайного голосования среди общего собрания судей, сроком на 1 год с возможностью переизбрания еще на 1 год, существует целый ряд моментов, которые вызывают неоднозначную реакцию в судебном корпусе, да и в обществе, в первую очередь через его заполитизированность. Во-первых, закон не предусматривает четких критериев так называемой иллюстрации судей, во-вторых, вызывает сомнения о порядке формирования иллюстрационных комиссий, в-третьих, в законе не указана градация иллюстрационных мер для каждого конкретного случая. Такие же вещи происходят и с новым законом, который принят 16 сентября, которым тоже определены под названием об очищении власти, которым также не определено четко правоорганизационные принципы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью возобновления доверия к власти и создания условий для построения новой системы власти в соответствии с европейскими стандартами. Хочу еще раз подчеркнуть, что попытки вмешательства в независимость судебной ветви власти в будущем могут иметь негативные последствия. Независимость судебной власти – это тот фундаментальный принцип пресечения правосудия, над соблюдением все ветви государственной власти. Президент, парламент, правительство и, безусловно, судьи. Спасибо за внимание. Thank you. Delegation of Serbia, please. Next speaker will be Fund Historical Memory. Thank you, Madam Moderator. Hopefully I will make life of interpreters easier. My statement is short. Serbia attaches great importance to the rule of law, which is a necessary precondition for each of our societies to develop democracy internally, but also to maintain sustainable peace and security in international relations. Allow me to take this opportunity to briefly inform you about the steps that Serbia has been undertaking in the area of rule of law since the last session of HDIM. The National Assembly of the Republic of Serbia has adopted National Judicial Reform Strategy for the period until 2018, which is based on 5 principles: independence, competence, accountability, efficiency, and transparency. The objective of the strategy is to improve the capability of the judicial system to comply with the OSCE and EU standards and values. Implementing the strategy should result in improving the quality and efficiency of justice, enhancing the independence and the accountability of judiciary. It should also improve the accessibility to justice and increase the confidence of citizens into the judicial system. The reform of judiciary is an integral part of the reform of the judicial system. Following the adoption of the strategy, the related action plan has been adopted as well. Constant improving of capacity of the High Judicial Council and State Prosecutors Council and establishment of mechanisms which will guarantee these bodies are free from any influence have been recognized as some of the key preconditions for a successful functioning of the judiciary. Efficiency and transparency of justice can be achieved also through establishing e-justice. In that regard, we are engaged in the process of establishing electronic database on judicial procedures, laws, and judicial practices that will be easily accessible by public. Let me use this opportunity, Madam Moderator, to announce that both e-democracy, judicial independence, and the autonomy of prosecution will be among Serbia's priorities during our chairmanship in 2015. Let me conclude by expressing our appreciation for the support and assistance that ODIHR and the OSCE mission to Serbia provide to us in the area of the rule of law. Thank you, Madam Moderator. Thank you. Next speaker is the Fund Historical Memory, followed by the Human Rights Agenda Association. Please. Уважаемые господа, я хочу рассказать об одном конкретном случае нарушения принципа верховенства права, нарушения права на справедливое судебное разбирательство. На мой взгляд, эта история достаточно важна, поскольку она затронула сотни людей. Я и мои коллеги разговаривали с этими людьми, и для меня важно рассказать вам об этом. В ночь с 20 на 21 февраля сего года автобусы с несколькими сотнями людей
выступавших на стороне президента Януковича, возвращались из Киева. У города Корсунь-Шевченковский они были остановлены сторонниками Майдана. Сторонники президента Януковича подверглись избиениям и издевательствам. Их избивали, их ставили на колени, некоторых из них обливали горючей жидкостью, угрожали сжечь, их угрожали убить, их женщин угрожали изнасиловать. Всего пострадало несколько сотен человек, из которых десятки обратились в медицинские учреждения города Корсунь-Шевченковский. Несмотря на то, что те, кто обращался в город Корсунь-Шевченковский, впоследствии также обращались в правоохранительные органы, в органы милиции, дислоцировавшиеся в этом городе, у них отказывались заводить уголовное дело в связи с тем, что произошло. Мы с моими коллегами записали показания примерно 40 человек из этих пострадавших. При нашей поддержке мы оформили заявление в органы милиции Украины, которые, эти пострадавшие люди, примерно 1,5 месяца назад еще раз попробовали отправить в правоохранительные органы для разбирательства. Прошло 1,5 месяца. Никакой реакции не существует. Абсолютно никакой. Это наглядный пример того, как нарушается не только взятое на себя Украиной обязательство в сфере прав человека, но и национальное законодательство. И мне очень хотелось бы, чтобы международные правозащитные организации, ОБСЕ, повлияли на эту ситуацию, потому что для меня эта задача чрезвычайно важная. Я говорил с этими пострадавшими людьми, и важно, чтобы они получили справедливость. Спасибо. Thank you. Our next speaker is the Human Rights Agenda Association, followed by the Independent Human Rights Organization of Uzbekistan. Please. Thank you, Madam President. Distinguished representatives of states and civil society, my name is Dr. Günal Kurşun. I'm a professor of criminal law in Turkey, and at the same time, I'm the president of Human Rights Agenda Association based in Ankara. I'll try to be brief as much as I can. I believe that Turkey's rule of law is under severe threat, and its judiciary is no longer independent. Everything that has come out in the open following Turkey's current political crisis in the wake of a graft probe on December 17, 2013. And in the last 9 months, more than 1,000 judges and public prosecutors are repelled from their positions. Instances of arbitrary use of executive and judicial power have been abundant since the unfolding of the bribe investigation, which has led the Speaker of Parliament, Mr. Cemil Çiçek, to admit that at the moment there is no independent judicial review in Turkey. This is an extremely dangerous prospect for Turkish democracy, whereby the public have justifiable reasons to doubt the independence and trustworthiness of its judiciary. As stated before here in the plenary session, independence and impartiality are two indispensable components of judiciary. Notwithstanding the answers to those questions, it is crucial to observe that Turkish politics in proceedings on extremely dangerous ground, where the state apparatuses are fortified by weapons alone. In what seems to be turning into a turf battle to control state institutions, the line between legal and illegal has become dangerously blurred. Since this bribe scandal's eruption, the government has given the impression that it is more inclined to punish the investigators than to root out corruption. The civil society and human rights organizations in Turkey expressed their serious concerns about our judicial system several times. I hope in the near future Turkey can hold its democratic values and establish a full independence and impartiality on judiciary, as well as repelling all obstacles in front of the right to a fair trial, which European Court of Human Rights pointed out several times.
As a last point, I want to raise the situation of human rights defenders inside our friend country, Azerbaijan. One of my personal friends, Mr. Resul Jafarov, president of Human Rights Club based in Baku, spent his 30th birthday behind the bars last August. He and many of his fellow human rights defenders are being held in pre-trial detention of up to 3 months. We wish the same high standards for Azerbaijani democracy as well as Turkey, and sincerely believe that we will have rule of law by all means if we work hard on it. Thank you. Thank you. Independent Human Rights Organization of Uzbekistan, please take the floor. Next speaker will be Черновцы, Regional NGO Human Rights. Исмаил Адылов, независимая организация по правам человека. Уважаемые участники встречи, я хотела бы кратко остановиться на всех трех вопросах о демократическом законотворческом процессе. У нас интересная традиция. После победы одной из революций, там помаранчевой, сейчас революция достоинства, как ее называют, у нас сразу же начинается бурный законотворческий процесс. Но, к сожалению, ни представители общественных организаций, никто из представителей, тех, кто хотел бы участвовать, в этом не участвует. То есть у нас, опять же, законодательство переписывается под новый олигархат. И, например, буквально недавно был принят, еще не подписан он президентом, закон так называемый об очищении власти. Очень интересный закон, который борется с теми, кто стояли у власти от 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года. Такое впечатление складывается, что как будто бы раньше у нас была вообще справедливая судебная система и все прочее, и не было коррупции совершенно. И самое интересное, что, опять же, об этом законе об очищении власти наш, например, мэр, который был когда-то секретарем Первомайского райкома партии и всю жизнь защищал идеи коммунизма, он как-то перекочевал плавно, теперь и был и в партии регионов, и еще во множество партий. Сейчас он представляет в Верховной Раде БЮТ. Потом, что касается независимости судебной власти. В прошлом году я погорячилась, когда предложила распустить полностью всю судебную власть. Она у нас действительно независима. То есть какая бы власть ни была, независимость судей у нас действует. Они независимо будут ей служить, независимо от народа и независимо от справедливости. То есть это высочайшая степень независимости судей. То есть какая власть не приходит, ее обслуживают они. Вот и все. Ну и что касается права на справедливое судебное разбирательство, огромное количество было обсуждений нового уголовного процессуального кодекса и других прочих законов, которые должны были облегчить это право на доступ и на справедливое судебное разбирательство. Однако все, что, к сожалению, не принимается, оно тут же нивелируется. И нивелируется оно и коррупцией, и тем несовершенством, что, например, право на справедливое судебное разбирательство при всем при этом при несовершенном законе про адвокатуру. То есть, опять же, все сосредоточено между судьями, прокурорами и милицией. Спасибо. Thank you. Independent Human Rights Organization of Uzbekistan. Спасибо. Исмаил Адылов, независимая организация по правам человека Узбекистана. В республике идет реформа в судебных органах. Мы одобряем, однако, в практике мало видно эффект этих реформ. Скорость этого реформы можно сравнить с скоростью беременной черепахи. Нам бы хотелось большого эффекта, как и другие отрасли. Не выполняется дисциплина этого закона на местах. Во-первых, когда мы обращаемся к судьям, присутствуют в судебных заседаниях в качестве наблюдателя, но они ведут себя очень грубо, по всяким предлогам стараются не допускать, хотя суд открытый. Есть указ президента от 2007 года, 3 января, закон гарантирует деятельность ННО. Об этом законе даже многие не знают. По нашим наблюдениям, практика показывает, что многие судьи себя ведут некультурно и грубо, порой неграмотно и также выносят несправедливые приговоры.
За последние 10 лет не было ни одного оправдательного приговора, хотя президент всегда и в своих выступлениях говорит, судьи независимые, они должны выносить справедливые приговоры. Народ на все терпит, не терпит на несправедливость. А также они предупреждают судьи, не должен быть карательным органом, должен соблюдать прав граждан и строго соблюдать норм закона. Я хочу привести пример на местах разных судьях, где мы были очевидцами, судьи вели себя очень грубо и выносили несправедливые приговоры. Особенно это видно в уголовном судопроизводстве, так как судья рассматривает уголовное дело, не выходя за рамки обвинительного заключения. То есть не дают юридическую оценку доказательствам, выявленных во время судебного разбирательства, и приговор выносит согласно обвинительного заключения. Хотя в законодательстве установлено, что суд выносит приговор по доказательствам, установленных в судебных заседаниях, в связи с чем приговоры судов выносятся грубейшими нарушениями процессуального права, и это вызывает недоверие законопослушных граждан к суду. Спасибо за внимание. Thank you. Our last speaker, the delegation of Azerbaijan, please. Vugar Agaev, Minister of Justice, Republic of Azerbaijan. In a historical, very short period of time, domestic judicial and legal system of Azerbaijan has been reorganized to democratic principles. New laws and codes corresponding to the modern standards were drafted and adopted. One of the most important lines of the reforms was to ensure the independence of the judiciary. In this connection, a solid legal framework was set up. Among the guarantees of the judicial independence, one can distinguish their depolitization, life tenure of judges, as previously judges were appointed for 5 or 10 years, depending on the jurisdiction. Creation of the Judicial Legal Council, which is an independent body of judicial self-government, holds a special place in ensuring the independence of judiciary. The council is formed entirely on the democratic basis of the representatives of the three branches of power, as well as both sides to the trial, advocate, and prosecutor. Most of the members of the council are judges that represent all the court instances. Today, the council, which under the new law is the guarantor of the independence of the judiciary, deals with all issues related to the judicial system. Reforms aimed at the further strengthening the independence of the judiciary and the expanding self-governing power are underway. Just recently, the law was adopted stipulating additional mechanisms to secure judges from external interference with their activities and strengthening their financial independence. One of the factors that affect the quality of justice is the workload of judges. Given the fact that the new legislation significantly expanded the powers of courts, the workload has increased respectively. In this regard, appeared need to increasing the number of judicial vacancies. Having got these vacancies, the work started in filling them out of the best lawyers. Today, the personality of judge is highly relevant in terms of the independence of judicial system and its effectiveness, expanding confidence and in the judiciary and provision of high quality services to the public. Attaching great importance to this very issue in close cooperation with the Council of Europe, Azerbaijan has developed the most transparent system of selection of judges. An independent body was created especially for selection of judges, the Judge Selection Committee. The majority of its members are judges. The selection procedure represents a multi-stage. I would like just reply regarding the statement did by the representative of USA and NGO about Leyla Yunus and other mentioned persons. 1 minute, please.
please sign for the right to reply, okay? Because we already have a list of just those who signed. 1 minute. Mentioned Sorry, there is rules that you need to sign for this to exercise the right to reply. Sorry. Okay. We will add you, okay? Thank you. So now we have 9 states, 9 delegations signed to exercise their right to reply. Each one will have 1 minute to do it. First, we invite to do it Finland, followed by Ukraine, please. Thank you very much, Madam Moderator. I would like to reply to Amnesty International regarding its intervention this morning. We have for years investigated the expressed allegations that the Finnish airspace or airports might have been used for illegal transports of persons since 2005, including a thorough investigation in 2011 and 12. According to the decision of the Parliamentary Ombudsman, the Finnish authorities were not involved in the US prisoner flight program, nor was there any reason to suspect that Finnish territory had been used for prisoner flights knowingly to the Finnish authorities. A summary of the Ombudsman findings is included in a press release of 29th of April this year, entitled "Ombudsman finds nothing reprehensible about the actions of the authorities as regards rendition flights," and this is found in the internet site of the Ombudsman. Thank you. Thank you. Ukraine, followed by Lithuania. Спасибо, госпожа председатель. 2 темы, которые я хотел бы откомментировать. Первое, это касательно ситуации в украинском парламенте. Представитель Российской Федерации об этом говорил. На самом деле, действительно, и для меня это приятность проинформировать совещание, что несколько месяцев назад в украинском парламенте исчезла коммунистическая фракция. Впервые за 23 года. Однако, это не идеологическая проблема, это проблема уменьшения количества депутатов, которые остались в этой фракции после январских, февральских событий в Украине. Поэтому это было сделано на основании закона, кстати говоря, не просто акта регламента внутреннего, а закона Украины. Я полагаю, эту тему исчерпана. Что касается других оценок деятельности украинского парламента, то мы с удовольствием прислушаемся к советам России, когда уровень политической конкуренции и политического плюрализма в парламенте России хотя бы будет соответствовать украинскому. Теперь, что касается темы и выступления представителя общественной организации, которая занимает одну минуту Интерполом. Он сказал, что в одинаковом ряду поставил Россию и Украину в части, что это тоталитарное государство. Хотел бы заметить для корректности, что с 23 февраля, когда президент сбежал, Украина более не является тоталитарным государством, поскольку в полном объеме реализуется принцип разделения властей и обеспечена независимость. Спасибо. Lithuania, followed by France, please. Thank you, Ms. Moderator. I would like to use right of reply and try to be very brief. While respecting NGOs who raised shortcomings of judicial reform in many of OSCE countries, I would like to reserve right to reply to the issue raised of one NGO concerning of national minority rights, which is not connected to this session's topic, and I would like to come back to this issue during next week's session on national minorities. Thank you. Thank you. France, please take the floor, followed by Uzbekistan. Merci Madame la modératrice. J'aimerais utiliser mon droit de réponse concernant 2 interventions. Premièrement, tout d'abord, concernant les préoccupations sur une soi-disant introduction de la charia en France. J'aimerais rappeler, s'il en était nécessaire, que la France est une république laïque, ce qui veut dire qu'en garantissant la liberté de culte, l'État veille à ne soutenir aucune religion et à n'en désavantager aucune. Dans le respect de ces principes républicains, toutes les religions ont leur place en France. Ce que l'on peut trouver préoccupant du point de vue des autorités de la République, en revanche, c'est que certaines interventions se prévalent de valeurs présentées comme religieuses pour confiner à l'intolérance contre les membres d'une autre religion, ou bien pour nier purement et simplement les droits fondamentaux de la femme.
Deuxièmement, sur l'utilisation du référendum, contrairement à ce qui a été indiqué en France, il y a plusieurs types de référendums, notamment il existe un référendum d'initiative partagée, il existe aussi un référendum décisionnel local et il existe enfin un référendum d'initiative populaire qui est reconnu au niveau de l'Union européenne par le traité de Lisbonne. Je vous remercie. Thank you. Uzbekistan, please, followed by Tajikistan. Хотел бы отметить, что высказывания отдельных наших коллег касательно ситуации с обеспечением верховенства закона в Узбекистане вызывает, по крайней мере, удивление. Печально, что они основывают свои доклады на непроверенной информации. Хочу сказать, что государственные органы в нашей стране ответственно подходят к критике своей деятельности, и в случае, если к государственным органам поступает запрос, в том числе и от зарубежных организаций, госорган Узбекистана дает развернутую и всесторонне проверенную информацию, основанную на фактах. Поэтому хочу дать совет отдельным нашим коллегам: обращайтесь в госорганы. Не нужно делать выводы на основе непроверенной информации. Касательно выступления представителя Amnesty International в Польше, хотел бы проинформировать, что в соответствии с проведенными реформами, благодаря им, каждому лицу дано гарантировано право на личную неприкосновенность и защиту от неправомерного задержания и заключения под стражу в соответствии со статьями 242 и 243 УПК, а также на право на рассмотрение дел независимым беспристрастным судом. Кроме того, право на защиту от пыток и других бесчеловечных и унижающих видов обращений в соответствии со статьей 235. Благодарю за внимание. Thank you. Tajikistan, followed by Turkey, please. Спасибо, госпожа модератор. В выступлении представителя Международной организации партнерства по правам человека был приведен пример по уголовному делу Солиджона Рахмонова, который осужден на 10 лет за высказывание своего мнения. Информирую, что такое дело судами Таджикистана не рассматривалось. И мы когда стали выяснить у выступавшей здесь, она сказала, что это пример не из Таджикистана, видимо, была ошибка допущена в переводе. Спасибо. Thank you. Delegation of Turkey, please, followed by the United Kingdom. Thank you, Madam Moderator. Doubts were expressed by an NGO concerning the rule of law and the independence of the judiciary in Turkey. Let me state the facts. Turkey attaches a special importance to the rule of law, which cannot be attained without an independent judiciary. In Turkey, the appointment, promotion, and supervision of judges and prosecutors is done by the High Council of Judges and Prosecutors. The High Council of Judges and Prosecutors has its own budget, its own secretary, and is independent from the Ministry of Justice. Furthermore, along with the ambitious reform packages being conducted by my government in 2011, the articles of our Constitution related with the structure of the High Council were amended. And now 15 members of the 22-member High Council are elected by the votes of judges and prosecutors from the Court of Cassation, the Council of State, and First Instance Courts, in free elections and under the supervision of the High Election Board. The Ministry of Justice has no power on appointment and supervision of judges and prosecutors regarding their judicial practices, and the High Council has its own supervision board independent from the Ministry of Justice. Thank you. Thank you. United Kingdom, please, followed by Azerbaijan. Thank you, Madam Moderator. The UK would like to respond to the assertions by the organisation Salut et Miséricorde regarding assertions of the introduction of Sharia law within the UK. We'd like to briefly say that the UK law provides for equality for all without discrimination on any grounds. Thank you. Thank you. Azerbaijan, please. Regarding Leyla Yunus and other mentioned persons convicted on a they are convicted on a concrete criminal cases, but not related with their activity. Also about legislation on NGO, 5-year action plan on civil society, law on public administration, registration and activities of the NGOs in Azerbaijan, as well as the legislation regulating their relations with the state agencies, have been adopted through legal expertise of Council of Europe and in cooperation with the international experts. The recent amendments are changed to the law were
publicly discussed with the participation of the representatives of NGOs, national parliament, Minister of Justice, and international organizations. Also change regarding NGO legislation based on principle of Convention on Anti-Money Laundering and combating financing of terrorism, which Azerbaijan is party. Thank you. Thank you. Delegation of Armenia. Thank you, Madam Moderator. I would like to refer to the statement made by an NGO Protection of Human Rights Without Borders. Armenia has never concealed... Please speak up because it will be problems with the translation. Armenia has never concealed the difficulties in building modern and independent judicial system. In a very transparent manner, Armenia has invited the ODIHR expert to conduct trial monitoring, and in this regard, Armenia is among very few OSCE participating states. The cooperation with ODIHR is ongoing on the implementation of 2012-2016 strategic program for legal and judicial reforms. We also acknowledge the role of the civil society in implementing that strategic program. We may have different assessments with representatives of civil society, with various representatives of civil society, and this was the case also with the said NGO. But we are pleased to state that we are united by the same goal of independent judiciary in Armenia. Thank you. Thank you. Russian Federation, please. Благодарю вас. Что касается принятия закона в Украине по прекращению действий политических фракций, нам известно хорошо, что это непростое было решение, а решение было законодательное. Тем не менее, оно носило ярко выраженную политическую окраску и носило характер политического заказа, поскольку сразу после принятия этого закона была распущена фракция Коммунистической партии. Второе. Для Российской Федерации не может служить образцом, безусловно, такой образец, как майданный парламентаризм Киева, и у нас перед глазами есть другие, более достойные образцы для подражания. Третье. Конкурентоспособность политических партий в Российской Федерации обеспечивается возможностью свободного, так сказать, образования политических партий. На этот счет произошли заметные изменения законодательства буквально пару лет назад. И для тех партий, которые не прошли в законодательный орган, предусмотрены возможности участия в парламентской жизни, как региональной, так и федеральной. Благодарю за внимание. Thank you. I'd like to thank all speakers, our introducer to the session, and of course interpreters which make this discussion possible. This is the end of a session, and as I understand, there should be some side events after it. Yes? I think you may consult the program about events which you would like to attend. Thank you again.